Excellencies, honorable ministers, ladies and gentlemen, I wish you a very good morning, and I declare open the 5th plenary meeting of the General Conference. Before we start with the national statements, I wish to inform the delegates that earlier this morning, the Bureau of the General Conference held its second meeting, and that was the reason that we are a bit late. I will now read a brief report on this meeting. The Bureau resumed the discussion which started yesterday about items 7.3, 7.4 and 7.5. Members of the Bureau took floor to express their views on the issue. The debate continues, and therefore the Bureau will hold its third meeting tomorrow at 9 a.m. in room 10. Ladies and gentlemen, may I take it that the General Conference takes note of the report of the Bureau? It's so decided. We will now continue with national statements in the context of the general policy debate. In the afternoon, we will also hear a report from the Credentials Committee. Before we start, may I remind the honourable speakers that each national statement will be limited to 6 minutes. I thank you in advance for your understanding and cooperation in this regard. I now have the honor to call our first speaker, Her Excellency, Mrs. Esther Villarrubla, Minister of Education and Higher Education of Andorra. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous féliciter, Madame Aujolet, pour tous les efforts déployés ces 2 dernières années pour porter haut et fort l'étendard de l'UNESCO dans votre mission de convaincre le monde que l'éducation, la science et la culture sont des piliers incontournables si nous voulons que notre civilisation progresse vers un modèle de développement durable, plus équitable et plus juste. Au mois de septembre dernier, à New York, le chef du gouvernement de la Principauté d'Andorra s'adressait à l'Assemblée générale des Nations unies pour réaffirmer l'engagement de notre pays envers le programme 2030. En particulier, l'ODD 4, qui vise à l'accès universel à une éducation égalitaire et respectueuse des droits de l'homme, mais aussi les objectifs qui appellent à l'action pour préserver l'environnement et lutter contre les changements climatiques. En Andorra, la promotion des compétences nécessaires pour la vie dans le cadre d'une éducation par une citoyenneté démocratique est en priorité. C'est la clé de voûte d'une société moderne qui doit faire face aux nombreux défis de notre civilisation actuelle. Au cours de ces dernières années, l'éducation de qualité a centré une bonne partie de l'action de notre pays au sein des forums multilatéraux. Avec le soutien des autres organisations internationales, comme le Conseil de l'Europe, nos professionnels travaillent sans relâche pour améliorer les mécanismes permettant d'évaluer ces compétences et pour générer des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, sans laisser personne pour compte. En effet, nous sommes conscients de l'impact positif que peut avoir le talent bien canalisé. Étant un petit pays avec peu de ressources naturelles, nous dépendons en grande mesure du secteur services et par conséquent, les savoir-faire et les valeurs de nos concitoyens sont souvent notre bien le plus précieux.
Après tout, éduquer, c'est une activité profondément humaine. Et l'avenir d'un pays dépend de l'enseignement, un défi global qui se construit localement, mais qui contribue à bâtir un univers meilleur. Or, ne soyons pas dupes. Le temps presse et les chiffres démoralisants sont là. Au rythme actuel, nous n'atteindrons pas les objectifs fixés. Il faut donc plus d'engagement, plus d'investissement et surtout davantage de volonté politique. Le monde doit comprendre que les ressources mobilisées en faveur de l'éducation des enfants et des jeunes, surtout des filles, mais aussi des femmes, sont souvent oubliées, sont les meilleurs investissements que nos gouvernements puissent faire. L'innovation pour le développement durable, Objectif 2030, tel est le thème que nous avons décidé d'aborder pour le secrétariat pro tempore de la conférence iberoaméricaine que l'Andorra présidera jusqu'en 2020 et culminera dans nos vallées d'ici exactement un an, le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays iberoaméricains, l'événement le plus important que notre pays n'ait jamais organisé. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette 40e conférence générale était l'occasion pour la principauté d'Andorra de réaffirmer son soutien aux valeurs de l'UNESCO, dont le mandat garde plus que jamais tout son sein et sa raison d'être. Forte de cet engagement, tous les 2 ans, l'Andorra organise l'ARCAM, des couleurs pour la planète, une rencontre internationale de 2 semaines où des artistes venus de 5 continents, souvent des pays en conflit, cohabitent pour créer des œuvres d'art qui nous parlent de dialogue interculturel et de la paix entre les peuples. L'Andorra accorde beaucoup d'importance aux conventions promues par l'UNESCO, et tout particulièrement à celles liées à la protection de notre patrimoine commun, culturel et naturel. Les listes du patrimoine mondial et du patrimoine culturel immatériel sont une référence à l'échelle mondiale, non seulement pour ce qui est de la sauvegarde de l'héritage de notre passé, mais aussi en matière de diversité des expressions culturelles et des potentialités touristiques. En Andorra, la vall del Madriu per a Frita Claró, paysage culturel inscrit au patrimoine mondial depuis 2004, qui occupe 10% de notre territoire, est un bon exemple de gestion qui cherche à trouver un équilibre entre l'activité humaine et la protection de l'environnement et de la richesse naturelle. Dans ce sens, la paroisse d'Ordino vient de présenter une candidature à l'UNESCO pour devenir territoire de la biosphère. Finalement, l'Andorra, la France et l'Espagne travaillent ensemble pour mener de l'avant une candidature internationale qui témoigne de l'histoire singulière, unique au monde, de la construction institutionnelle de notre principauté. Madame la directrice générale, au nom de la principauté d'Andorra, je vous encourage, vous et votre équipe, à poursuivre votre combat pour garantir que l'UNESCO continue d'être cet organisme sentinelle et multilingue, cet interlocuteur privilégié chargé de placer l'éducation, les sciences et la culture au service du progrès et de la paix partout dans le monde. Je vous remercie. I now invite Her Excellency, Honorable Riziki Pembe, Minister of Education and Vocational Training of the United Republic of Tanzania. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers and Heads of Delegation, Your Excellency Ambassador Ahmed Altai Shenziga, President for the General Conference, Madam Audrey Osley, Director General of UNESCO, Excellencies, Ambassadors and Permanent Delegates to UNESCO, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. It is with great honor and pleasure I stand here to address this 40th session of the General Conference of UNESCO on behalf of the government of the United Republic of Tanzania. On behalf of my government, I congratulate you, Ambassador Ahmed Altai Jensiga, for being elected to that well-deserved position of the President of the 40th General Conference of UNESCO. Mr. President, I wish to reiterate that my government will continue to value the work of UNESCO and commend the Secretariat and the able leadership of Madam Osley in ensuring that UNESCO implements its mandate as enriched in its constitution.
Tanzania believes that UNESCO will remain to be a key stakeholder in our quest to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. Mr. President, it remains to be a clear fact that there is a need to intensify the implementation of UNESCO expertise and competencies in promoting the culture of peace and in the minds of our people, alleviating poverty and fostering socio-economic development. The United Republic of Tanzania asks for an increased collaboration in educational programs for youth with a stronger linkage to technical and vocational training for job creation. It is an open truth that UNESCO can play a critical role in this vocational training for job creation. It is an open truth that UNESCO can play a critical role in these areas, and it can really make a difference. My government applauds UNESCO for its effective program in basic vocational and teacher education program that have been implemented in Tanzania. We further strongly believe that the solution to the challenges facing the youth can be found within our policies and through the youth themselves. For that purpose, we congratulate UNESCO for creating a forum through which world leaders dialogue with the young people on ways and means to deepen cooperation with a view of addressing the existing global challenges, including climate change. Mr. President, on this realization, UNESCO must continue to create opportunities for the young people to play an integral role in promoting and embracing the culture of peace, especially through education initiatives as a tool for personal and social development and empowerment. Mr. President, while gathering here today to discuss important issues which fall under the UNESCO mandate, particularly promoting quality education, one of our member states, Zimbabwe, has its education sector being negatively affected by the sanctions imposed since the year 2000. The imposition of these sanctions have had severe impact on the country's economy. Thus, the primary and secondary education subsectors have failed to achieve country's vision of increasing access and offering equitable and quality education. It is against this backdrop that the heads of state and government of Southern Africa Development Community (SADC) in a joint communique of their 39th summit held in Dar es Salaam, Tanzania in August 2019 called for an immediate lifting of sanctions to allow a socio-economic recovery in the country. This call was also echoed by a statement issued on 25th October 2019 by the chairman of the African Union Commission. The United Republic of Tanzania, therefore, appeals to all UNESCO member states to support the SADC region on its call for the removal of all forms of sanctions imposed to Zimbabwe to pave way for a socio-economic transformation and economic development of the country. Lastly but not least, the United Republic of Tanzania congratulates the Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Abiy Ahmed Ali, for his efforts in promoting peace, particularly for his initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea, which earned him the deserving award of 2019 Nobel Peace Prize. Asanteni sana kwa kunisikiliza. I thank you for your kind attention. Thank you, Excellency. My next speaker for this morning is Her Excellency Mrs. Anna Ekström, Minister for Education of Sweden. Mr. President of the General Conference, Mr. Chair of the Executive Board, Madam Director General, distinguished delegates, dear friends, it is a true honor for me to address the 40th General Conference of UNESCO. Sweden fully aligns itself with the EU statement, and Sweden sees UNESCO's work in order to be a champion for high-quality education, not only as a work for human rights, but also as a work for sustainable development. Let me start by confirming Sweden's strong support for UNESCO and its increasingly important mandate. We are also proud that Sweden is the largest donor of voluntary funds to the UNESCO. I am also proud to be part of the first feminist government in the world. This means that the Swedish government puts equality between women and men, girls and boys at the very top of our agenda. Without gender equality,
we cannot truly have human rights or sustainable development. Therefore, I was particularly pleased to see that the evaluation conducted by MOPAN in early 2019 confirms that UNESCO has made important progress on gender equality. UNESCO has a key role in the achievement of the 2030 Agenda. However, a stronger focus on fewer working areas, reforms of field network, and strengthening of the corporate services are needed. Mr. President, Greta Thunberg has become the voice of millions of children all over the world, urging us to take action on climate change. And indeed, we only have 10 years left to reach the goals set out in the 2030 Agenda. The next medium-term strategy must therefore get it right. I would like to highlight a few issues that are of special importance to my government regarding this strategy. First, we wish to see continued strong human rights-based approach and a gender transformative perspective in all UNESCO sectors. The strategy must also be focused on the realization of the SDGs, including on climate change. Mr. President, we expect UNESCO's leadership to be a strong and proactive voice on fundamental human rights, including on gender equality. Human rights are the foundation of UNESCO's constitution and should be promoted at every opportunity. We welcome UNESCO's leadership in comprehensive sexuality education, on academic and artistic freedom globally and nationally. UNESCO's mandate to promote freedom of expression has never been more relevant, and UNESCO must continue to be at the forefront. Recently, we have seen a negative development across the world. Journalists, artists, and authors are increasingly threatened. Especially women journalists are often harassed, both for what they write and for being women who express themselves. Mr. President, we strongly support the peace agreement between Eritrea and Ethiopia and the opportunities this brings. We continue to stress that the imprisoned Swedish-Eritrean journalist David Isaac should be released. Next year in October, Mr. President, Sweden will host a high-level international forum in Sweden on Holocaust remembrance and combating anti-Semitism. The forum, which will be held in the city of Malmö, will focus on three themes: Holocaust remembrance, Holocaust education, and the new role of social media. Mr. President, UNESCO's regular budget has remained the same for more than a decade, while member states continue to ask more from the organization. With several key reforms in place, and given the positive MOPAN assessment, UNESCO should have its regular budget normalized to a level that compensates for cost increases. Sweden supports the regular budget level of $534 million. Over the last years, Sweden has contributed with less earmarked and more long-term voluntary contributions to UNESCO. However, our support comes with high expectations, both on results and that UNESCO strengthens its communications on results. We encourage other donors to follow us to enable UNESCO to fulfill its important mandate, and we really want the Partners Forum to continue. Sweden has, together with more than 40 countries, proposed an amendment to UNESCO's constitution regarding improved measures for assessed contributions. Assessed contributions are the bedrock for funding in the UN, and they ensure legitimacy and universality of its decision. The Swedish government counts on your support for a well-resourced multilateralism, and I look forward to the final approval of this amendment during the General Conference. Sweden is a strong friend of multilateralism and a strong critical friend of the UN system and UNESCO. We need common institutions based on international law. We need each other. The founding principles of the UNESCO might be almost 75 years old, but they have never been more urgent than today. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Excellency.
I now invite Her Excellency Ms. Li Andersson, Minister of Education of Finland. Mr. President, Mr. Chair of the Executive Board, Madam Director General, distinguished delegates. As an international community, we are currently facing shared global challenges at an unforeseen scale. As we are striving towards carbon neutrality and witness the freedom of expression being challenged globally, we need to ensure that UNESCO is well equipped to provide solutions to the challenges at hand. An extremely worrying trend towards shrinking democratic and civic space is taking place. Freedom of expression, media freedom, and safety of journalists are being challenged in many parts of the world. Journalists are murdered and artists and scholars detained. Hate speech, both offline and online, is proliferating. Shockingly, as many as 9 in 10 journalists' murders remain unsolved globally. Freedom of expression is pivotal to free and open societies. To meet the global challenges ahead of us, we need the voices of vibrant civil societies and principled journalists to echo strongly around the world. No country, big or small, is able to address these global challenges alone. We can solve our common problems, such as the climate crisis and the global learning crisis, only with determined multilateral cooperation. UNESCO, as a normative actor with strong convening power and with a rights-based approach, is in a unique position to help member states find solutions to these global crises. We need cooperation beyond governments too. Partnerships with NGOs, academia, cities and the private sector are crucial. Finland welcomes UNESCO's strategies on partnerships and resource mobilization. We welcome the inclusion of youth in decision-making, as they are the ones that ultimately have to bear the responsibility of our decisions. Excellencies, UNESCO is more relevant than ever. Illiteracy is a persistent challenge in many parts of the world. It is most common among the women in the poorest households, as illiteracy is a root cause which leads to other hardships such as unemployment and social exclusion. Therefore, we need to ensure that every child acquires adequate skills in reading and mathematics. However, today it is not enough that everyone learns to read and count. In the midst of so-called fake news and disinformation, we need also to ensure that everyone has the chance to acquire strong skills in media literacy and in critical thinking. Finland supports UNESCO's leading role in reaching the Sustainable Development Goal number 4 on education. As we are adapting to quick technological change and transition to a carbon-free world, learning needs to be a lifelong journey. Quality education throughout life is an efficient way to combat poverty. It is also a powerful tool to reach other crucial goals, such as gender equality, health, as well as water and ocean sustainability. UNESCO's role is unique in promoting diversity of cultural expressions and protecting cultural heritage. This includes defending shared heritage from destruction, looting, and trafficking. Finland hopes the Culture Forum will push the global agenda on cultural policies forward. Ladies and gentlemen, we are starting the preparations of the medium-term strategy as we are accelerating towards the critical stage in our determined efforts to reach the goals of Agenda 2030. UNESCO's strategy needs to be a part of the UN system-wide efforts to tackle the global challenges, and therefore it needs to be fully adjusted to Agenda 2030. It is also vital that the human rights-based approach is integrated. We also need data for evidence-based development strategies. Finland supports the strategic transformation process. The implementation of the comprehensive reform package of the UN Secretary-General also has our full support. We are pleased to see that assessments show that UNESCO is moving in the right direction.
As member states, it is our collective responsibility to ensure that there is a match between ambition, expectation, and resources. To meet the extremely urgent and ambitious objectives we are setting for UNESCO, the organization needs to be funded properly. This calls for the budget scenario of $534.6 million. Finland and the other Nordic countries are long-standing supporters of UNESCO. It is crucial that UNESCO remains a key actor and strengthens its position in effective and rules-based multilateralism. This way we can overcome the global challenges that we are currently facing. Finland aligns itself with the EU statement. Thank you. Thank you, Excellency. I now invite His Excellency, Mr. Natapol Theepswan, Minister of Education of Thailand. Mr. President, Chair of UNESCO Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to represent Thailand and join previous speakers in congratulating Excellencies on being elected President of this General Conference. Thailand has hosted the UNESCO Bangkok office since its establishment in 1961. Ever since, we have continuously valued cooperation and collaboration with UNESCO in all areas of UNESCO mandate, in particular the area that support all sustainable development goals. We understand that resources to bring about the ideas into action require strong commitment from member states. Therefore, we propose to adopt the draft program and budget for next biennium with ZRG Plus scenario to ensure smooth transition of relevant programs for the achievement of 2030 agenda. As UNESCO is a leading agency of SDG 4, Thailand is ready to support UNESCO activities related to SDG 4, focusing on inclusive, equitable, quality education and promoting lifelong learning. Our Constitution stipulates that all children can access to 15 years of quality education from pre-primary level to upper secondary level, free of charge. In terms of improving educational quality, the ministry has put great efforts in preparing Thai citizens for the 21st century and the digital era. We have given high priority to early childhood care and development to ensure that readiness of our children to higher level of education. We encourage our students to develop critical thinking skills at a very young age and have promoted interactive learning by utilizing digital learning resources. We have taken a holistic approach to improve the teacher education and training system. Teachers will have more opportunities to select and to acquire additional new skills that are more relevant to their professional development. In addition, the linkage of education to the professional world is our priority. The engagement of business sector in supporting vocational colleges in curriculum design, teaching, learning process, and assessment will enable our students to learn theories in school and gain on-the-job training experiences in companies, enhancing their employable skills in line with the labor market. Excellencies, ladies and gentlemen, in Southeast Asian region, it is unfortunate to say that out-of-school children and youth is still a major issue with several Asian member states. As this year Thailand is the chair of the ASEAN, we cooperate with ASEAN, CIMEO, UNESCO, and UNICEF in convening a regional conference, an out-of-school youth and children conference to enable our formal school system to serve more children and youth, keep those who are presently in school from dropping out, and provide learning opportunity outside of schools. Earlier this month, the ASEAN Summit has adopted the Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN. This is an initiative of Thailand aiming to work with all sectors, including all partners,
inside and outside of the region, as well as the global community on the grounds of mutual benefits for the advancement and sustainable future for all. This year, Thailand has also set up a regional center called Simeo Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability, aiming to strengthen education for sustainable development in our region. In the field of science and social human science, Thailand also works closely with the Global Young Academy to promote and develop new generation of scientists. We will continue to promote research and innovation in parallel with ethical issues to support inclusive and equitable society. We want to reduce harmful impacts that may result from the science, technology, and innovation. So on this occasion, we appreciate UNESCO representative in the two conferences held in Bangkok in joining the opening of the new International Training Center in Astronomy as a Category 3 center in Chiang Mai, Category 2, sorry. This center aims to strengthen research and educational capacity for tomorrow. Excellency, ladies and gentlemen, Thailand supports the role of UNESCO in promoting culture on cross-cutting issues for sustainable development. We have attached great importance to nominating tangible and intangible cultural heritages on UNESCO list as a way to protect and to preserve the local and national wisdom, art, culture, tradition, and customs. On a final note, Thailand would like to reaffirm our commitment to UNESCO. We will continue to collaborate with UNESCO in all of its area of expertise to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. I invite Her Excellency, Ms. Iselin Nybø, Minister of Research and Higher Education of Norway. Director General, Excellencies, dear friends of UNESCO. UNESCO inspires people all over the globe. Its mandate represents the value for the future and for achieving Agenda 2030. UNESCO inspires us to take knowledge-based action that affect our everyday lives. Its approach is human rights-based. Quality education for all, freedom of expression and press freedom, open access to research, heritage and respect for diversity in cultures and languages. These are among UNESCO's most important contributions to the Sustainable Development Agenda. Gender equality must be an important part of UNESCO's work. UNESCO has an important normative role. Its contribution to the Sustainable Development Goals gives it a critical position globally. Alignment with Agenda 2030 is key. This is why Norway strongly supports UNESCO. We welcome UNESCO's willingness to strategically transform. Changes in the organization must be prioritized in such a way as to meet the ambitions of the UN Secretary General's reform agenda. The aim is a more coherent, effective, and efficient UN. UNESCO cannot do everything. We, as member states, must show willingness to prioritize within UNESCO's broad mandate. Full and timely payment of our dues is essential for the financial health of UNESCO. The organization depends on predictable and stable financing to fulfill its mandate. As a founding member of the UN, Norway urges all member states to make every effort to pay their outstanding contributions. Dear friends of UNESCO, UN reports show that the ocean is increasingly affected by temperature changes.
Marine science and knowledge-based strategies are central to achieving the SDGs. And Norway fully supports the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, and a key player is IOC. We must work together in new ways so that science, technology and innovation can help sustain our global common in the best possible way. We must join forces to accelerate the transition to universal open access so that research can truly fulfill its role as a global common good. How can we be serious about leaving no one behind if we are not willing to share our knowledge? The world has never been more interconnected, and never before has there been more students studying abroad. I am therefore pleased that we will adopt the Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications. We need this convention. Some migrants do not have degree documents. A UNESCO qualifications passport can help people continue their education or access decent work. I commend UNESCO for quickly launching a pre-pilot. I am proud that the President of the Sami Parliament of Norway will participate in the General Conference and for her contribution to the International Year of Indigenous Languages. Dear friends, we need collective actions to address the global challenges. Norway is a consistent supporter of the UN and a rules-based international order, and one of the largest financial contributors to UNESCO and to the UN as a whole. Our international order is under pressure. Norway wishes to defend the multilateral system and the rules-based multilateral order which we have all benefited from. We must work to strengthen institutions that matter to our security, economy, and welfare. We must defend what we have and together become stronger for the future. Whatever the questions and challenge we have before us, education and science, culture and communication are all part of both the answer and the solution. Thank you for your attention. Thank you, Excellency. The next speaker is His Excellency Mr. Jernej Pikalo, Minister of Education, Science and Sport of Slovenia. Madam Director General, Mr. President of the General Conference, Chairs of the Executive Board, Excellencies, ladies and gentlemen. If one can say something, is that we live in times of immense transformation. Not just digital, but societal transformation is the one that is ruling over our lives. So these are, as we always say, interesting times. And the Republic of Slovenia, in this, remains committed to its position that UNESCO, with its 74 years of history, presents the most relevant and with its expertise also the most unique international organizations where states can work together towards international peace and security. Through education, science, culture, heritage, and so on, these are missions that UNESCO does so well in terms of preserving what we have achieved after the Second World War. So let me now reflect, first of all, on the key priorities that Slovenia has set itself for its membership of the Executive Board from 2015 and 2019, and they have been successfully accomplished. First of all, we were and we will remain strong advocates of multilateralism with the UN at its core, because this is what we all need, because this is what this world needs. Secondly, I think refocusing priorities to the mission of UNESCO
is probably the most important part. UNESCO is the intellectual power of the UN system. UNESCO has the unique vision of inviting, consultants, of inviting intellectuals, of inviting people from grassroots to come and work with us, not just politicians, but people from all walks of life, people from various intellectual backgrounds, because this is what we need to do in our repositioning. Because this is what we call, in political language, if you want, a bottom-up approach. And thirdly, it's the SDG, Sustainable Development Agenda, that can only be realized, as we have seen, and as we, with my Norwegian colleague, has just said, through joint efforts. Our goals, sustainable development goals, cannot be, and they will not be met by a single or several countries. They can only be met jointly. And that is our position. You see, in our societies, sometimes, our people think that sustainable development goals are not for us. That sustainable development goals are for some other countries. But what I keep saying to them is that, no, they are for us. They are something that we must achieve. And this is something that, at least in my society, is not so widely known, and this is something that we must work towards. Ladies and gentlemen, in this respect, I would like to recall the importance of the open educational resources. Slovenia was a leading country in this, and hopefully UNESCO will adopt recommendation on the OER at this session of the General Conference. This will help other states to work with policy issues, to work with, with people from schools to all walks of life on open educational resources. And this will also work towards SDG 4. We're ready and we're committed to go on with this because I think it's a great initiative and UNESCO has done so much about it. Furthermore, Slovenia fully recognizes UNESCO's new efforts in the field of artificial intelligence, because I think, and we think, humanity is at its crossroads. Artificial intelligence will bring new things that we've not seen so far, and therefore we must work again jointly together to tackle the challenges that artificial intelligence represent. In this light, Slovenian government also proposed the establishment of the International Center on AI and under the auspices of the UNESCO. And I strongly hope that at this General Conference, the final decision on this center will be successfully pushed through. We also think that strategic transformation should and must remain a top priority. Also, zero growth of the UNESCO's budget, something that Director General has proposed, has our support. So let me conclude this by saying that we welcome new dynamic of UNESCO. We see new ambitions. We see a lot of new visibility. And in this, I have to say that let us focus on the mandate of UNESCO, because for us and for the humanity, this will bring new, very much positive things. Thank you so much. Excellency, I now invite His Excellency Dr. Naron Hang Choon, Minister of Education, Youth and Sports of Cambodia. Your Excellency, President of the General Conference, Madam Director General,
Chair of the UNESCO Executive Board, Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of the Cambodian delegation, I would like to thank Madame Audrey Azoulay for her commitment, devotion, and achievements during her mandate. Likewise, I would like to congratulate His Excellency Mr. Ahmed Altai Chenziger, the newly elected President of the General Conference. With your leadership and guidance, we are confident that the General Conference will yield fruitful results and reach a successful conclusion. I would like to thank UNESCO for tremendous efforts to help promoting education, science, conservation of culture, and free press, among others, making the world a better place. It is my great pleasure to inform you that to construct the defenses of peace in the minds of our young people and educate them for the future, the Royal Government of Cambodia is fully committed to the Sustainable Development Goals and embarks on education reform by focusing on improving the quality of education through the implementation and expansion of the new generation schools and equipping students with the 21st century skills, including hard and soft skills, to become good national and global citizens. Introducing curriculum review and inquiry-based teaching methods, teacher education, and school-based management. Cambodia promotes inclusive education through the expansion of multilingual programs for ethnic minorities and special education programs for children with disability. Cambodia continues to improve equitable access to education at all levels by expanding scholarship programs, school meals to disadvantaged students, and provision of dormitories to girls. Cambodia also promotes lifelong learning opportunities for all through online basic education for our school children with the support of UNESCO. In the area of higher education, Cambodia launches higher education reform focusing on improving teaching and learning capacity in STEM and agriculture, improving the quality and relevance of research, and strengthening governance of higher education institutions to produce graduates equipped with transferable skills and knowledge, especially in STEM and agriculture. To respond to the fast growing of globalization and technology in this digital age, we established a Center for Digital Education to give our young people the opportunity to link up with the digital world by encouraging students to use technology to solve problems and also with the participation of the business sector. To avoid skill mismatch, Cambodia embarks on teacher reform to introduce new teaching methods to produce learning with 21st century skills. Excellencies, ladies and gentlemen, to provide a robust legislative framework to promote the rights to information and with support from UNESCO and relevant stakeholders, Cambodia has drafted a law on access to information and has commemorated the World Press Freedom Day and International Day for Universal Access to Information. We are committed to foster freedom of expression, access to information, and a vibrant media ecosystem through various initiatives, including combating fake news, hate speech, and racial discrimination. Cambodia is giving high priority to cultural conservation as a means to promote sustainable development by ways of strengthening national identity and protecting traditional knowledge within the framework of the National Policy for Culture developed in close cooperation with UNESCO. The International Coordinating Committee for the Safeguarding and Development of Historical Sites of Angkor, ICC Angkor, has invested over $300 million through UNESCO and bilateral cooperation between 1993 and 2018, with the participation of more than 30 countries. The ICC Angkor model is a unique forum of excellence and has also been successfully applied to other sites in Cambodia, including Previer and Sambo Prekuk temples.
I cannot conclude my speech without mentioning Angkor, the jewel of the World Heritage. We would like to convey gratitude to UNESCO and the International Coordination Committee, chaired by France and Japan, which for 25 years have been committed to its preservation with wisdom and dedication. We look forward to further strengthening our close cooperation with UNESCO office in Phnom Penh to jointly address challenges and capitalize on opportunities to promote sustainable development for the people of Cambodia and for those of the globe. Thank you for your kind attention. Thank you, Your Excellency. The next speaker is Her Excellency Ms. Jean Siméon, Minister of Education and Human Resource Development of the Seychelles. Thank you. President of the Conference, Madam Director General of UNESCO, Excellencies, ladies and gentlemen. My delegation and I would like to congratulate you, Mr. President, on your election as President of the 40th session of the General Conference and express our deep appreciation to the outgoing President, Her Excellency Mrs. Zohor Aloui, for her outstanding work. On behalf of the Seychelles government, I also wish to extend our heartfelt thanks to the Director General of UNESCO, Mrs. Audrey Azoulay, for her leadership of the organization, including her strong support for Africa and small island developing states. Mr. President, Seychelles is convinced that no serious development can be sustainable without a strong culture component. In this sense, Seychelles highly appreciates UNESCO's continued support in the protection and preservation of tangible and intangible heritage. Our country is currently investing in national capacity development in various aspects of culture. To this end, Seychelles organized 2 workshops this year in collaboration with UNESCO Regional Office for the Eastern Region on the role of media in promoting cultural diversity and on the fight against illicit trafficking of cultural objects in Seychelles. Our culture sector is also focusing on methodology and process in carrying out an inventory of Seychelles' intangible cultural heritage, ICH. Seychelles submitted a nomination dossier for the Mutia dance, originally associated with slaves and their direct descendants, to be inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity for consideration at the ICH Intergovernmental Committee in December 2019 in Colombia. This traditional dance has evolved into one of the main symbols of our shared culture as a nation and our national identity. Seychelles is seeking the valuable support of all in this nomination. In the field of communication and information, Seychelles recently set up a national committee to establish a national register for the Memory of the World program. This new structure will bring greater visibility to our documentary heritage for peace, access to information, and sustainable development through cultural tourism. In education, Seychelles is committed to implementing Agenda 2030 to provide quality education for all, thus leaving no one behind. This agenda has been integrated in the Ministry of Education's medium-term strategy for 2018-2022. Like other countries, Seychelles has been facing a shortage of qualified teachers at all levels of education. Strategies used to curb this problem include the continuous training of teachers with the assistance of international partners. In this context, Seychelles is very grateful for the support provided by the International Institute of Capacity Building in Africa in the development of new policies, frameworks, and relevant training to enhance the quality of education. TVET is indeed a top education priority for Seychelles, considering the country's increasing dependence on foreign labor and high employment rate among the youth.
As part of its strategic plan, in collaboration with World Bank and other partners, the Ministry of Education is setting up a national technical school for upper secondary students, which will open its doors in January 2022. Seychelles demonstrated its commitment to the development of higher education on the African continent on the 16th of October 2019, when it ratified the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Certificates, Diplomas, and Degrees, and other qualifications in African states 2014. I will be happy to hand over this instrument of acceptance during this conference to the Director General of UNESCO. Over the years, the Ministry of Education has received considerable technical assistance from the International Bureau of Education, IBE, in curriculum development, assessment, early childhood education, STEM and teacher education, and continuous professional development. We are grateful. Mr. President, this year Seychelles is particularly grateful to the Executive Board for considering its proposal for the establishment of the Institute of Early Childhood, IECD, as a UNESCO Category 2 center. Our country has over the years fully committed itself to the provision of quality early childhood care and education. The final endorsement by the conference will allow IECD, on one hand, to proceed with its work in enhancing and ensuring the quality of early childhood development in Seychelles. On the other hand, our country will be in a better position to advocate and promote best practices in the Eastern region and internationally. IECD is already hosting an international biennial ECC conference to promote and share practices in ECCE, the last one being in February this year. À ce point, nous voudrions exprimer notre profonde appréciation à tous les États membres qui nous ont apporté leur soutien. Un grand merci à tous. Nous sommes également reconnaissants à la directrice du Bureau régional de l'Afrique de l'Est de l'UNESCO et son équipe pour son soutien dynamique, son engagement et son sens de professionnalisme continu dans l'organisation de nombreux ateliers de formation nationaux et régionaux dans notre pays et dans la région. Seychelles apprécie fortement l'action et les interventions de l'UNESCO dans ces différents domaines de compétences et renouvelle son appui à l'organisation dans la perspective d'aider les pays membres à atteindre leur ODD. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Excellency. I now invite His Excellency Mr. Yero Balde Abdoulaye, Minister of Higher Education and Scientific Research of Guinea. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez que mes premiers mots à l'adresse de cette auguste Assemblée soient le message de paix, de concorde et de gratitude à l'endroit de l'UNESCO et lui renouveler à l'occasion de cette 40e session de la conférence générale le salut fraternel et amical du peuple de Guinée et particulièrement de son Excellence le Président Alpha Condé. Il m'est aussi agréable, au nom de la délégation de la République de Guinée, de féliciter chaleureusement Monsieur le Président pour sa brillante élection à la tête de cette 40e session de notre conférence générale. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, la vision du gouvernement guinéen est de promouvoir une société où hommes et femmes s'épanouissent par le biais d'une politique nationale d'éducation intégrant une perspective d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. C'est le lieu pour moi de renouveler les sincères remerciements du gouvernement de la Guinée à la communauté internationale dont les divers appuis nous ont permis d'obtenir des résultats importants en matière d'enseignement, d'éducation et de culture. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de l'UNESCO, visant notamment à diriger et coordonner la réalisation de l'ODD 4 Éducation 2030, mon pays sollicite que cette 40e session de la conférence générale définisse un cadre de concertation
de coordination et d'action avec l'Union africaine pour une meilleure exécution de la stratégie d'éducation continentale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la multiplicité et la complexité des défis qui interpellent nos États dans le contexte d'un monde globalisé invitent certes à une mobilisation des ressources financières, mais aussi et surtout à des réformes de structure et de méthodes tendant à mieux cerner les problèmes et les réalités à la base. C'est dans cette dynamique que le gouvernement guinéen a engagé des réformes majeures dans tous les secteurs de développement, particulièrement ceux de la compétence de notre institution, à savoir l'éducation, la recherche scientifique, l'innovation technologique, la culture et l'environnement dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. C'est aussi dans ce cadre qu'il faut situer la vaste réforme du système éducatif dont les réflexions sont confiées à un groupe de cadres qui ont la mission de rénover fondamentalement nos systèmes éducatifs en articulant les différents secteurs et en privilégiant l'atteinte d'objectifs économiques et socioculturels qui serviront au fondement de la Guinée émergente que nous envisageons dans les prochaines années. Et c'est parce que nous voulons réaliser ce programme en respectant notre environnement et nos valeurs culturelles que nous restons mobilisés autour des projets phares de conservation des réserves de biosphère des monts Nemba, de la forêt des Diamants, du parc national du Haut-Niger et du parc national de Badia, tous patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous conviendrez avec nous que ces projets méritent une attention toute particulière et un soutien actif de la communauté internationale afin de sauvegarder ces éléments constitutifs du patrimoine immatériel et scientifique de l'humanité et d'assurer également le retour dans nos pays respectifs des biens matériels et immatériels vandalisés. En attendant cette ambition des autorités politiques de faire de la Guinée un pays émergent est déclinée dans la vision Guinée 2035. Articulée autour des différentes composantes de la société guinéenne, dont sa jeunesse. N'oubliez pas que près de 70% des Guinéens ont moins de 35 ans. En attendant des lendemains meilleurs pour nous, l'Afrique est pour le moment confrontée à des problèmes majeurs qu'il convient de prendre en compte, à commencer par les Africains eux-mêmes, c'est-à-dire extirper du continent l'analphabétisme, la famine, les maladies, l'intolérance et surtout la destruction de l'environnement. À ce titre, il serait souhaitable que l'apport de l'UNESCO, en plus de nos propres efforts, soit particulièrement requis pour renforcer la qualité du système éducatif dans sa globalité. Aussi, il faut rappeler que c'est à travers un savant dosage entre éducation, sciences et culture que l'Afrique pourra se doter des ressources humaines de qualité pour accélérer son développement économique et socio-culturel. Mesdames et Messieurs, afin de terminer, je remercie l'UNESCO pour l'accroissement de son financement alloué au secteur de l'éducation en Afrique. Cela indique clairement que l'action de l'UNESCO en Afrique va s'amplifier et se consolider à travers des programmes et projets novateurs, porteurs de croissance soutenue, afin de contribuer à faire reculer les frontières de la pauvreté, de l'analphabétisme et de l'ignorance. Avant de terminer, j'aimerais aussi également adresser mes vives félicitations au directeur régional Afrique de l'Ouest de l'UNESCO pour tout l'appui qu'il nous apporte dans la mise en place de nos programmes d'éducation en Guinée. Je souhaite plein succès aux travaux de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Je vous remercie. Thank you. I now invite His Excellency Mr. Sandoan Lachantboon, Minister of Education and Sports of the Lao People's Democratic Republic. Sbaidi, bonjour. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire Laos et en mon nom personnel, je félicite chaleureusement M. Ante Seychelles pour son élection en tant que président de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Monsieur le Président,
Ces dernières années, le ministère de l'Éducation et des Sports de la République démocratique populaire Laos a accordé une attention particulière sur l'accès pour tous à l'éducation et améliorer de la qualité de l'éducation avec l'assistance des partenaires au développement et des organisations internationales à travers des projets de développement de l'éducation et des sports. Cependant, les résultats de l'exécution des programmes du développement de l'éducation de l'année scolaire passée étaient loin d'être satisfaisants, notamment le taux de redoublement dans le primaire et le taux d'abandon dans les premiers cycles du secondaire est resté plus élevé que prévu. Plus grave encore, durant ces 3 derniers mois, 741 écoles dans 6 provinces du pays ont été détruites par les inondations les plus ravagées. Cela a causé de lourdes pertes sur les ressources matérielles et pédagogiques au secteur de l'éducation et des sports, aggravant ainsi des difficultés à notre pays à atteindre l'objectif 4 au développement durable. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement laotien a accordé des projets d'amélioration de la qualité de l'éducation et des sports prioritaires dans 40 districts des régions éloignées, dont les indicateurs éducatifs sont au-dessus du standard national. Pour ce faire, le ministère de l'Éducation a détaché 138 de ses fonctionnaires pour aller assister ces régions sur place. Une directive particulière est de piloter le groupement des établissements scolaires dans le but de partager les ressources humaines, matérielles et pédagogiques entre eux. En même temps, les programmes de formation au perfectionnement pédagogique seront réservés aux enseignants. Quant aux chefs des établissements scolaires de tous les niveaux, ils ont bénéficié de programmes de formation au développement des capacités pour la gestion de l'éducation, y compris la gestion des risques du désastre naturel et l'utilisation du guide de STEM en considérant l'égalité des sexes. Outre, l'éducation technique et professionnelle est encouragée par le gouvernement à travers des politiques stimulantes. Toutes ces mesures ont pour but d'accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable. À cette époque où le monde se connecte de plus en plus, il est nécessaire d'inculper le concept de la citoyenneté mondiale aux élèves depuis le niveau préscolaire. La République démocratique populaire Laos, avec l'assistance d'une spécialiste de l'UNESCO, travaillent ensemble pour insérer le concept de la citoyenneté mondiale dans les programmes scolaires. Dans le domaine scientifique, nous avons approuvé la loi sur la sécurité de la radiologie et la loi sur la signature électronique. Nous avons créé l'Institut de gestion des sciences et de la technologie et l'Institut des sciences écologiques et de la technologie biologique. Nous avons conduit des études sur plus de 20 espèces de plantes médicinales et nous avons trouvé un certain nombre de nouvelles espèces de plantes. À part cela, nous avons mené une recherche sur l'utilisation des logiciels pour la gestion scientifique et technologique. Dans le domaine culturel, cette année, la Plaine des Jacques a été approuvé comme 3e site du patrimoine mondial de la République démocratique populaire Laos. La cérémonie de célébration officielle de ce site aura lieu le 22 mars 2020. Vous serez tous invités à participer. Nous continuons à améliorer le dossier Hinam, réserve nationale à la frontière commune avec Phong-Nga-Kebang du Vietnam, et collecter des données complémentaires pour le patrimoine culturel intangible national, dont la danse Lambong Lao, qui a été déjà soumis comme patrimoine culturel intangible de l'humanité et que le peuple lao tout entier attend patiemment la bonne nouvelle de l'UNESCO. Le gouvernement lao a accordé une attention particulière au sauvetage des objets antiques
du patrimoine national dans les lieux de l'exploitation des minerais dans une province au centre du Laos. Un comité de suivi est nommé et envoyé sur le terrain tous les mois pour l'enregistrement et la remise à l'état de ces objets. Le gouvernement laotien a mis en place des projets de coopération avec plusieurs pays dans le domaine de l'archéologie, de la restauration et du développement des sites du patrimoine mondial. Je saisis cette occasion au nom du gouvernement laotien pour exprimer nos sincères remerciements et nos reconnaissances envers l'UNESCO, les gouvernements et les organisations étrangères qui soutiennent effectivement le Laos depuis toujours. Pour terminer, je souhaite la 40e conférence générale un bon succès. Je vous remercie. Merci, Your Excellency. The next speaker is His Excellency Dr. Masli bin Malik, Minister of Education of Malaysia. President of the General Conference, Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, Honorable Ministers and Heads of Delegations, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Selamat pagi, bonjour, good morning. I would like to begin my speech by congratulating His Excellency Mr. Ahmed Altai Cengizer on your appointment as the President of the General Conference. I also would like to congratulate Madam Director General for her wisdom and perseverance in guiding this organization for the past 2 years. Honorable delegates, the former Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan, once reminded us, ignorance and prejudice are the handmaidens of propaganda. Our mission, therefore, is to confront ignorance with knowledge, bigotry with tolerance, and isolation with the outstretched hand of generosity. This quote aptly points out the current state we are in. The explosion of information has ironically brought us about the rise of uncritical attitudes and mindsets in societies. Now, we know more, but we appreciate each other less. We read more on the internet and other devices, but we have become less wise in dealing with our environment. As Richard Paul Evans, in his book, A Step of Faith, observes, what a culture we live in. We are swimming in an ocean of information and drowning in ignorance. Our children are in the greatest danger of this epidemic of ignorance. They are the most susceptible to be swept in the current of information overload. If they are not trained to think, complexity may weigh down their minds to be comfortable with what they know, without questioning anything, without digging deeper into the abyss of useless data. It is my conviction that education is the hope for humanity. The uncertain future can be secured through the values that are infused in education. Education, more than the delivery of knowledge, should provide students with the adequate instruments to develop critical and future-proof minds. Education, too, must equip our children to be more inclusive and mutually respecting each other. Ladies and gentlemen, Malaysian laureate Zakbar remarked that the leaders of today are responsible for molding future individuals that are intellectually capable with virtuous characteristics. That is our pivotal role today, to formulate the best possible remedy for intellectual ailments and to safeguard the values we hold dearly. Ladies and gentlemen, this year's General Conference's theme of regeneration strikes a chord with us Malaysians. We are shaping our nation's direction with help of our youth. Their voices, their opinions play a major part of who we are as a country. This is also one of the major pillars of our country's shared prosperity vision 2030. Our people are our resources and our youth are our future. These are change makers for whom we are tailoring our learning systems,
In my speeches at home, I often speak of education for all, and education is everybody's responsibility. It is sort of a call to action for all education stakeholders and literally everybody in Malaysia to help us to ensure that initiatives for access to quality, inclusive, and equitable education is methodically implemented. To pave the way for this, the Minister of Education Malaysia is preparing an ecosystem that all of our students, regardless of their abilities, locations, social economic background, can fully realize their potential. This is especially for inclusive education for those with disabilities, the poor, indigenous community, and other marginalized societies. Our stance towards inclusive education is aligned with our education policies and capacity building efforts with the current Fourth Industrial Revolution agenda. All students, from preschool to tertiary education, should be equipped with the Fourth Industrial Revolution skills: communication, creativity, collaboration, and critical thinking. We must change our lens to looking at education as part and parcel of an ongoing global effort in educating and re-educating the young and old to be aware of the ignorance that can tear societies asunder. To achieve this, we are also resorting to big data and artificial intelligence to ensure our students choose the path suitable with their potential, ability, and interests. The same tool is also used to avoid mismatching of future career. Ladies and gentlemen, I have faith at heart of our existence. Our goals are aligned. We are all concerned for the future of our children. We also share overlapping values on the ethical use of information and the preservation of the planet. In this world of multilateralism, we must work as one team or one family of humanity under the banner of UNESCO and Sustainable Development Goal to overcome our mutual global problems. With that affirmation, I would like to quote the words of Jean Piaget. Jean Piaget was quoted saying, "The principal goal of education is to create men," I should include here women too, "who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done, men and women who are creative, inventive, and discoverers. The second goal of education is to form minds which can be critical, can verify, and not accepting everything they are offered." Before I end my statement, I wish to thank UNESCO and the World Book Capital Advisory Committee for conferring the 2020 World Book Capital to the city of Kuala Lumpur. Kuala Lumpur World Book Capital 2020 will be an added attraction for visitors to Malaysia, as 2020 will also be the Visit Malaysia year. I take this opportunity to invite all members to experience these events, and I look forward to welcoming everyone to Malaysia. With that, thank you. Terima kasih. Merci beaucoup. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. I now invite His Excellency, Mr. Ignacio Cassis, Federal Councillor and of the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland. Merci, Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs. Je viens du côté sud des Alpes suisses, du canton du Tessin. Ma langue maternelle suisse est l'italien. Chaque semaine, je me retrouve avec les collègues du gouvernement, 3 femmes et 3 hommes, qui sont originaires d'autres cantons de la Suisse. 4 parlent allemand, 2 parlent français. Oui, mesdames et messieurs, la Suisse est multilingue. Et comme la langue n'est pas simplement une juxtaposition de mots et phrases, mais elle traduit une mentalité, un esprit, un humour, une culture, la Suisse est multiculturelle. Vous vous demandez, mais comment nous nous comprenons, nous? Non, il n'y a pas de miracle, ni d'intelligence artificielle. Enfin, pas encore. Nous ne parlons pas non plus avec les mains. Tout réside en fait dans la volonté de nous comprendre. La rhétorique et l'humour
sont mis à rude preuve, je vous l'assure. Le fameux pragmatisme suisse découle d'ailleurs certainement de ce défi, tout au moins en partie. Mais cet effort de compréhension interculturelle est aussi un élément de notre stabilité et de notre prospérité en tant qu'État fédéral. C'est un sément que je défends constamment de ma position de ministre issu d'une minorité. Le multilatéralisme doit aussi incarner ce pluralisme. L'UNESCO est celle de tous ses États membres. Elle est l'enceinte de la diversité par excellence. Le droit à l'information, les échanges de jeunes, la protection des patrimoines culturels sont autant d'enjeux à adresser ici. Je me réjouis de pouvoir représenter toutes les cultures de mon pays aujourd'hui, même en français plutôt qu'en italien. J'y suis habitué aussi à l'allemand, par ailleurs, la langue de la majorité, ou à l'anglais, comme chef des affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'onde verte qui s'étend au travers des 4 coins du monde est issue d'un mouvement social soucieux pour notre environnement. 7% de la surface émergée de la Terre, soit la taille de la Chine, est sous protection d'un programme ou d'une convention de l'UNESCO. C'est dire combien notre organisation est importante pour la biodiversité. La Suisse est engagée avec 3 sites naturels, bientôt 4, inscrits au patrimoine mondial et 2 réserves de biosphère. Mais qu'en est-il de la diversité culturelle, des langues et des traditions? Qu'en est-il de la diversité issue des minorités? À tous les niveaux, global et local, les intolérances sont exacerbées. La standardisation de la pensée ou les replis identitaires entrent en conflit avec le respect de la liberté d'opinion et du droit à la différence. Le conformisme et la méfiance ont pris la préséance sur le dialogue. Où cela va-t-il mener? Ou plutôt, où cela peut-il nous mener? Il m'apparaît aujourd'hui important de s'engager aussi pour un climat de confiance par le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, qui sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationale. Je viens de citer la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la concentration des médias et l'uniformisation des contenus sont aussi au cœur de la préoccupation de pluralisme que j'ai partagée. C'est un des enjeux des progrès du numérique qui concerne le monde entier et auquel mon pays n'échappe pas. La Suisse estime qu'il est essentiel de préparer les sociétés aux futurs technologiques et aux intelligences artificielles. Les questionnements sont nombreux. Une certaine crainte s'exprime devant l'inconnu et les peurs ne sont jamais bonnes. Pour mieux dessiner les contours de ce futur, pour anticiper ces défis, notre pays soutient en particulier 2 nouvelles initiatives. Ces dernières lient le monde de la science à celui de la diplomatie, l'économie à la politique, au cœur de la Genève internationale. Et les 2 initiatives sont la Geneva Science and Diplomacy Anticipator, qui, comme dit le nom, veut anticiper les effets de société liés à la numérisation et à l'intelligence artificielle, et la Swiss Digital Initiative, qui veut s'occuper des standards éthiques dans la gouvernance d'Internet. Elles sont aussi pertinentes, ces initiatives, pour l'UNESCO, qui incarne la diplomatie de la connaissance. Je vous invite toutes et tous à développer toutes les synergies possibles avec ces initiatives. Simultanément, il est nécessaire d'anticiper les savoirs et les compétences de demain pour la durabilité et le savoir vivre ensemble. C'est le sens de la proposition suisse d'adaptation du mandat du Bureau international de l'éducation à Genève. Il doit permettre l'association des acteurs du travail, de l'économie, de la santé, des migrations, du numérique ou encore de l'humanitaire à l'architecture de l'éducation pour le XXIe siècle.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, fort de son expérience du fédéralisme, de son esprit de neutralité au point de vue national, politique, philosophique et confessionnel, la Suisse continue à soutenir le mandat de l'UNESCO. Une UNESCO adaptée à ce nouveau siècle et toujours au service d'une coopération intellectuelle qui rapproche les peuples sans discrimination. Je vous remercie de votre attention. Merci, Votre Excellence. Maintenant, j'invite Son Excellence M. Bruno Jean-Richard Itwa, ministère de l'Éducation du Congo. Monsieur le Président de la 40e session de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, prenant la parole à ce haut moment du débat de politique générale, je voudrais, au nom de la délégation de mon pays, le Congo, et en mon nom propre, exprimer à vous-même, Excellence Monsieur Ahmed Altaï Sengize, président de la Conférence générale, ainsi qu'aux membres du bureau de la 40e session de la Conférence générale, mes très chaleureuses félicitations pour votre élection. Estimant que l'UNESCO doit disposer de moyens financiers adéquats pour répondre aux objectifs de l'agenda 2030 et analysant le projet de budget 2020-2021 de notre organisation, adopté dans le contexte des réductions budgétaires opérées en 2012, nous saluons l'efficacité de la transformation stratégique de l'UNESCO et le Congo se réjouit du budget de 1 329 115 300 $ US, dont 534,6 millions de dollars de contributions statutaires des États membres, qui reflètent la prise en compte de l'ensemble des dépenses incompressibles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en dépit des efforts consentis en vue du redressement et de leur diversification, les économies basées sur la production des matières premières, comme celle du Congo, restent affectées par la persistance de la crise financière qui limite drastiquement les capacités des États à mobiliser les ressources idoines en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Dans ce contexte, le Congo s'est doté en 2018 d'un plan national de développement PND 2018-2022, instrument de référence en matière de développement économique et social, concrétisation de la grande ambition de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société La Marche vers le développement. Ainsi, le développement du capital humain avec l'éducation et la formation sont retenus comme deuxième axe prioritaire, expression de notre ferme volonté d'en faire le premier levier du développement. L'éducation et la formation sont donc des priorités que le Congo partage entièrement avec l'UNESCO. Le Congo continue à louer et à suivre les initiatives de l'UNESCO sur l'éducation. Éducation pour tous 2015, éducation inclusive et de qualité à l'horizon 2030, éducation en priorité. Mais toutes ces initiatives n'ont de portée que si elles débouchent sur des projets concrets. C'est pourquoi le Congo se félicite des projets de coopération et souhaite les voir se renforcer, notamment le CFIT, China Found Interest, lancé en 2012, portant sur la formation des enseignants aux technologies de l'information et de la communication adaptées à l'éducation, l'appui à l'amélioration du système éducatif à travers le PRACET de 2019, axé sur l'amélioration de la gestion du système éducatif et la dotation en intrants pédagogiques, la création de la chaire UNESCO en sciences de l'ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université Marien-Ngouabi à Brazzaville. La dernière initiative, lancée, Réflexion sur l'avenir de l'éducation, qui intervient au tiers de la période 2015-2030, est de nature à réinventer de nouveaux modes d'éducation et de formation face aux nouveaux défis relatifs à l'accès à une éducation inclusive et de qualité pour tous.
Ces défis sont, pour le cas du Congo, le financement de l'éducation dans un contexte de crise financière, la problématique des enseignants face à une démographie scolaire galopante, l'amélioration de la qualité des programmes, des ressources éducatives et des enseignements, confrontés au renouvellement incessant des connaissances et aux besoins sociétaux en perpétuelle mutation. L'arrimage du système éducatif aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, à travers un programme de numérisation de l'enseignement supérieur dénommé TICSUP. Dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation, la nouvelle politique scientifique du Congo, élaborée grâce au précieux concours de l'UNESCO, comporte 5 axes majeurs: le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, le déploiement des infrastructures sur l'ensemble du territoire, l'appui au développement économique et social, et enfin l'innovation technologique. Le Congo, pays forestier, mise également dans son plan national de développement PND 2018-2022 sur l'agriculture et l'élevage, la sécurité alimentaire, la santé humaine, l'eau, la conservation des forêts, l'énergie et la prévention des risques dus au changement climatique. Ces domaines constituent les matières cibles sur lesquelles sont orientées les sciences, les technologies et l'innovation. Dans ce domaine, certains programmes intergouvernementaux de l'UNESCO, comme le PHI, le MAB, le programme MOST, ont vu leurs comités nationaux revigorés afin d'en faire des leviers efficaces de la maîtrise des questions cruciales de l'eau, de l'environnement et surtout de l'épineuse question des mutations sociales, notamment en milieu urbain, mise en exergue dans l'agenda du comité national MOST. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo par le président Denis Sassou Nguesso participe de la protection de l'environnement, s'agissant particulièrement du bassin du Congo. Deuxième poumon économique du monde, ce fonds bleu mérite le soutien et l'appui pluridimensionnel de l'UNESCO pour être pleinement opérationnel. Nous saluons par ailleurs la tenue à l'occasion de cette session d'un forum des ministres de la Culture visant à stimuler la réflexion sur les politiques culturelles et spécifiquement de leur rôle dans la consolidation de la paix et la promotion des éléments du patrimoine immatériel de l'humanité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face aux restrictions de plus en plus accentuées des ressources budgétaires, le Congo note avec satisfaction que l'UNESCO a entrepris une transformation stratégique à la fois courageuse et intelligente, ce pour lui permettre de continuer à jouer son rôle de laboratoire d'idées, d'organisme de référence et de veille sur les valeurs d'humanisme, donnant toujours du sens à des thématiques majeures telles que la dimension culturelle du développement, la liberté de la presse, le libre accès à l'information, le développement des TIC, la construction de la société du savoir, la question du genre, le multilatéralisme et la promotion de la parité homme-femme. Ces thématiques constituent également le socle du programme de développement de notre pays. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci, Votre Excellence. Maintenant, j'invite Son Excellence, M. Abdelhakim Belabid, ministre de l'Éducation nationale d'Algérie. سيد رئيس المؤتمر العام، السيدة المديرة العامة، السيد رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، بسعادة وفخر كبيرين أتشرف اليوم بإلقاء كلمة أمام هذا الجمع المتميز من الشخصيات القادمة من مختلف ربوع العالم، ناقلا تحياتي وتقدير الجزائر حكومة وشعبا لمنظمة اليونسكو العريقة التي جعلت من التربية مرتكزا ومن الثقافة سلوكا ومن السلام منهجا ومن تعزيز مثل الحرية والديمقراطية رسالة. إننا في الجزائر قد قطعنا شوطا معتبرا في مجال تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة،
فمنذ اعتماد المجتمع الدولي لخطة التنمية المستدامة 2030 بادرنا بتشكيل لجنة وزارية مشتركة للتنسيق تتولى رصد وإعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتتوائم وأهداف البرامج الوطنية للتنمية. ويبدو ذلك واضحا في حرص الدولة على حصول جميع المتعلمين على تعليم ذي جودة على جميع المستويات، وهذا ما تضمنه التقرير الوطني الطوعي لهذه اللجنة بعنوان 2019 والذي تم عرضه في أشغال المنتدى عالي المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك في 16 جويلية 2019. لا تزال الجهود متواصلة لتطوير أداء منظومة التكوين الوطني من أجل تجويد عروض التكوين وجعلها مواكبة لعالم المعرفة وسوق العمل. لذا تم استحداث البكالوريا المهنية كشهادة يختتم بها المسار المهني للمتعلم، والشروع في مراجعة قانون التوجيه للتعليم العالي بهدف إرساء نموذج جديد متكامل للجامعة الجزائرية التي تعكس في مضمونها رؤية الدولة المستقبلية لتكون حاضنة للإبداع والابتكار. السيدات والسادة الحضور، تسجل الجزائر بارتياح وتقدير كبيرين احتضانها بالتعاون مع اليونسكو لمقر المركز الإقليمي من الفئة الثانية لرعاية وخدمة التراث غير المادي لإفريقيا. فبالإضافة للمجهود الوطني في مجال الثقافة يأتي هذا الإنجاز ليشكل بالنسبة للبلدان الإفريقية مركز إشعاع لحماية التراث الثقافي اللامادي، ويرسخ دور اليونسكو في صون التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليهما. السيدات والسادة الحضور، أود أن أشير أن تعزيز النهوض بحرية التعبير والصحافة كان ولا يزال يشكل أولوية في اهتمامات الدولة الجزائرية، وهذا ما ترجمته أحكام الدستور الأخيرة. فبالإضافة للمكتسبات المحققة في هذا المجال، فإننا اليوم مقبلون على تكييف منظومتنا القانونية بما يعزز أدائها ويحقق الاستجابة لتطلعات شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديمقراطية حقيقية. من جهة أخرى، فإن الواقع يظهر لنا وجها آخر يتمثل في توق شبابنا من ذكور وإناث الذين أظهروا للعالم الوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر إلى المساواة العامة والإصرار على تحقيق التقدم المادي والعدالة الاجتماعية ونبذ العنف والتطرف بكافة أشكالهما. ومن هذا المنطلق أصبح الشباب يشكل قوة وفرصة ديموغرافية حقيقية وثمينة تجسد قيم السلم وتمكن من إرساء نظام حكم جديد يلبي تطلعاته المشروعة والملحة. وبهذا الخصوص السيدات والسادة الحضور، يصنع الآن في بلد الجزائر تاريخ جديد لمجد تليد، صناعه شباب أحرار عقدوا العزم على رفع الأوزار ودفع الجزائر إلى مصف الكبار، تكريسا لحلم شهدائنا الأبرار الذين هم ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وسائر الجزائريين المخلصين الأحرار برعاية صفوة مجاهدين الأشاوس الأخيار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وانحازوا كمجاهدين شرفاء صناديد وكقياديين عسكريين وأبطال قوميين إلى مصلحة الأمة والوطن، وأماطوا اللثام على المتنكرين والكائدين والمتحدثين زورا باسم الآخرين. فمنذ 22 فبراير الفارط أخذ شعبنا الأبي على عاتقه مسؤولية التأثير في مجرى التاريخ للمطالبة بصوت عال ورأس مرفوع وقلب مفتوح وبطريقة سلمية وحضارية من خلال مشاركة رصينة ومسؤولة لمختلف فئاته في مسيرة سلمية منتظمة في شأن جزائري يخص الجزائريين دون سواهم، عكست نضجا ووعي كبيرين للمجتمع الجزائري وحسا مواطنتيا رفيع المستوى من خلال دعوات المحافظة على الطابع الإنساني والسلمي للحراك الشعبي ورفع شعارات الأخوة والتلاحم مع جيشه الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتقديم الورود لرجال الشرطة والأمن وتنظيف الأماكن بعد المغادرة لإثبات أن الجزائريين لم يخرجوا لشوارع البلاد بهدف التخريب أو بغية التأليب، وإنما من أجل التعبير عن تطلعاتهم إلى التغيير والإصلاح والمشاركة الفعلية في المرور إلى جزائر جديدة. لقد أبهر بذلك الشعب الجزائري والعالم مقدما درسا آخر من دروسه التاريخية وبطولاته القومية ترسخت فيه وحدة الشعب التي جعلت كل أطيافه تنطق بكلمة سواء تجلت فيها الوطنية والقيم الجمهورية
في ظل التمسك بالثوابت القومية ومقومات الهوية الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية، ففتح لبلادنا أفق ديمقراطي جديد، وبعثت روح متجددة في مشروعنا الوطني المبني على مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة وقيمها النبيلة. السيدات والسادة الحضور، وفي زخم هذه الوثبة التاريخية قد جاءت هذه المكاسب متناغمة مع مبادئ وأهداف منظمة اليونسكو الرامية إلى تعزيز مثل الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية، لتؤكد أن الجزائر متجهة بقوة وحزم وعزم نحو تأسيس نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجهها، عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد منهجي للتغيير المنشود عبر مكافحة الفساد واستعادة السير الطبيعي لمؤسسات وفق انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة والشفافية ستجرى بحول الله يوم الخميس 12 ديسمبر 2019. بهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أتقدم إلى السيد الوزير الأول الإثيوبي السيد أبي أحمد على حصوله على جائزة نوبل للسلام. له كل التحية والتقدير والاحترام نظير ما قدمه من مجهود ومن جهودات لترقية قيم السلم والحوار والمصالحة التي هي في صميم ولاية منظمتنا. في الختام يهمني أن أؤكد على أن الجزائر تلتزم دائما بتحقيق أهداف ومقاصد ميثاق اليونسكو، وتتطلع من هذا المنطلق إلى انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci, Votre Excellence. The next speaker is His Excellency Mr. Vicente Abrao, Minister of Culture and Creative Industries of Cabo Verde. Excelência Senhora Presidente da Mesa da Conferência Geral, Excelência Senhora Diretora-Geral da UNESCO, Excelências, Senhores Ministros, representantes de várias nações do mundo. Cabo Verde vem a esta 40ª Conferência Geral da UNESCO imbuído de um espírito de otimismo e convicção de que estamos a fazer a nossa parte para um desenvolvimento sustentável, uma educação de qualidade e acessível a todos, para uma variada disponibilidade de serviços culturais, para o desenvolvimento das indústrias criativas, para o respeito dos direitos autorais e a dignificação do trabalho criador e do artista. Também estamos otimistas em relação ao empenho do país quanto à preservação do ambiente e do ecossistema, apesar das condições adversas trazidas por 3 anos de mau ano agrícola devido à escassez das chuvas. Cabo Verde tem feito uma forte aposta na formação dos seus cidadãos. Nossa aposta por uma maior liberdade de imprensa e maior liberdade de expressão na nossa sociedade é também visível e foi traduzida em leis e ações governamentais que se traduzem nas melhores práticas e na qualidade das instituições. Viemos à 40ª Conferência Geral da UNESCO firmes na convicção de que a UNESCO poderá ser uma parceira e uma organização ainda mais útil e central no cumprimento do desiderato de uma humanidade melhor preparada para os desafios do século. Excelências, no setor da cultura e das indústrias criativas, Cabo Verde tem apostado nos últimos 3 anos num forte programa de reabilitação do património cultural construído. Temos em marcha um programa de 8 milhões de dólares financiado a 100% pelo Estado de Cabo Verde. Cabo Verde ratificou o Tratado de Marrakech, o Tratado de Direito de Autor e o Tratado sobre prestações de fonogramas e direitos de autor, e brevemente ratificará o Tratado de Beijing. Em consequência, também aprovamos a nível nacional em 2017 a Lei do Direito de Autor, a Lei dos Direitos Conexos, uma nova Lei das Entidades Gestoras de Gestão Coletiva e implementamos uma Lei de Cópia Privada que permite um melhor financiamento das entidades gestoras e das associações criativas. Também temos estado a apostar na formação artística. Fundamos a Cesária Évora Academia de Artes e temos um inovador programa de financiamento de propinas aos alunos que alcança neste momento mais de 3 milhares de crianças em 22 municípios do país. Este é um programa de transferência de renda que prova o poder da arte e da cultura na transformação das comunidades. Ainda na cultura temos um programa estruturado em construção de infraestruturas culturais em todas as ilhas e em todas as comunidades. Em Cabo Verde,
As políticas culturais são implementadas numa dupla seção: a formação contínua da união, transformação e empoderamento das comunidades e, por outro lado, o serviço auxiliar ao turismo. Os resultados são evidentes pela criação de novos postos de trabalho. Não menos importante, o trabalho está a ser realizado no processo de certificação do artesanato nacional e na criação de um sistema de formação e formalização das profissões ligadas aos serviços criativos, através da sua introdução no sistema de segurança nacional. Acreditamos que a cultura e a educação são os mais importantes instrumentos de promoção da paz e da sustentabilidade. Vale a pena a aposta. No setor da educação, o objetivo do Governo é criar um sistema educativo que não deixe ninguém para trás e que seja capaz de garantir que nenhuma criança, adolescente ou jovem abandone o sistema de ensino devido a dificuldades financeiras e que tenha ainda a capacidade de combater com eficácia o insucesso e o abandono escolar. O foco do país continua a ser no quadro do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, garantir uma educação de qualidade, a igualdade do género, o emprego, o trabalho decente, a inovação e a redução das desigualdades. Nosso foco está no reforço do ensino das novas tecnologias, na introdução de novas línguas, na investigação científica, no desenvolvimento tecnológico e inovação. Cabo Verde vive também um bom momento quanto à comunicação na era da transição digital. O país investiu mais de 1 bilhão de escudos cabo-verdianos para a implementação da TDT, da Televisão Digital Terrestre, sendo que neste momento mais de 70% da população encontra-se coberta com sinal digital. Até 2020 todo o processo estará concluído e Cabo Verde será um dos primeiros países da África com a transição completamente concluída. Este passo representará não só a melhoria na qualidade e no acesso aos diversos tipos de conteúdo por parte da população, sobretudo as mais isoladas e carenciadas. A nível da consolidação da liberdade de imprensa, importantes medidas estão a ser levadas em cabo para assegurar a total independência dos órgãos de comunicação social e consolidar as condições propícias para que o exercício do jornalismo seja de facto livre, imparcial e isento. Reforçamos o papel da autoridade reguladora para a comunicação social, aumentamos valores anuais do incentivo do Estado à comunicação social privada. Cabo Verde está na posição 25 entre 180 países no ranking mundial da liberdade de imprensa. Assinalamos ainda que Cabo Verde aprovou, no dia 31 de outubro passado, o projeto de lei da paridade, que vem responder à Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que realça a necessidade de priorizar uma abordagem integrada e transversal das políticas do género, para garantir que as necessidades específicas dos homens, de homens e mulheres sejam contempladas em todas as esferas da governação. Este importante instrumento vai contribuir para a consolidação da democracia cabo-verdiana. Excelências, Cabo Verde tem feito um percurso interessante na proteção e conservação do seu património natural, que devido às suas condições arquipelágicas e insular são frágeis e extremamente vulneráveis aos efeitos da mudança climática. Em 2003 estabeleceu uma rede nacional de 46 áreas protegidas, cobrindo 18% do nosso território. A perspectiva é atingirmos 30% do território nacional protegido. Além disso, submetemos 2 candidaturas à reserva da biosfera da UNESCO, as Ilhas do Fogo e do Maio, e aguardamos com otimismo as suas aprovações. Estamos também empenhados no reconhecimento internacional da nossa geodiversidade através das candidaturas à categoria de geoparque de alguns geossítios de interesse mundial por seu valor histórico, científico e cultural. Para terminar, é com felicidade que os cabo-verdianos receberam a notícia que a Comissão de Peritos da UNESCO recomendou a inscrição do género musical morna a património imaterial da humanidade. Reforço aqui que a concretização deste ato em Bogotá será uma honra e uma alegria para todos os cabo-verdianos e representará para o nosso povo o reconhecimento do nosso percurso e legado histórico como povo e como nação. Excellency General Director, we strongly support your agenda to small countries, and specifically we thank you for your support to Cape Verde. Thank you. Thank you to hear me. Thank you, Excellency. I now invite His Excellency Mr. Søren Hartmann-Hede, Deputy Minister of Education of Denmark. Mr. President, Your Excellencies,
Denmark believes in multilateralism and a rule-based international system. We want to develop a UNESCO with more member states undertaking and sharing the responsibility. We want a UNESCO for all member states. Denmark therefore supports the proposed amendments of UNESCO's constitution to ensure the full and timely payment of mandatory contributions by member states and to introduce term limits to enable more rotation in the executive board. The issue of term limits is not a new issue. We need to demonstrate that we are able to accommodate the long-standing call for more inclusivity and diversity. We appeal to all member states to support the proposals for amending UNESCO's constitution and introduce term limits. To many of us, and not least in the public domain, UNESCO is mostly known for its sites and designations, such as World Heritage Sites, biosphere reserves and global geoparks, all constituting our global observatories and serving to set global standards that protect nature and reduce the risks of degradation. This is indeed one of the most important work streams of the organization, but UNESCO is so much more than that. Denmark was one of the 20 countries that enabled the entry into force of the UNESCO Constitution in 1945. We highly appreciate the foundation of this organization, where international collaboration in education, science, and culture is seen as a means to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights and fundamental freedoms. The UNESCO Constitution underlines the responsibilities, rights, and obligations of educators, scientists, artists, and journalists that are bound by the unrestricted pursuit of objective truth and the free exchange of ideas and knowledge. Throughout the years, UNESCO has protected and taken the side of those on whom we all depend to expand our knowledge and our horizons and connect the dots in a free and informed public debate. UNESCO's normative tools in relation to artists, scientists, teaching personnel, and journalists all emphasize the necessity to fully respect the human rights, and not least the freedom of expression of those engaged in these endeavors. The norms, standards, and values of the organizations are clear and indisputable. Regrettably, we see in many countries educators, scientists, artists, and journalists that may express dissenting voices or uncomfortable insights. They are under pressure. We see an important role for UNESCO in countering this development, whether the issue at hand is academic freedom, the freedom of scientists, artistic freedom, or the rights of journalists. UNESCO must monitor developments both globally and at country level. UNESCO must intervene, and UNESCO must reinforce its efforts. UNESCO has a broad range of instruments that promote international recognized norms and standards. This function as a compass for the values we share. UNESCO play an important role in assisting states to implement conventions. In order for it to have a real impact, we need to have guidelines and standards that we agree upon. Denmark is strongly committed to the strengthening of the global anti-doping system. We therefore regret that the Conference of Parties to UNESCO's Anti-Doping Convention, recently held, was not able to adopt the proposed rules for consequences of non-compliance. Climate change presents one of the greatest challenges ever faced. We need to transform our societies, we need new green industries, and we need to be greening existing industries. We need multiple actions to reduce the environmental impact of industrial processes and products. If we are to succeed, we need new green skills in key economic sectors. We need more education and sustainable development, and in particular in vocational education and training. We need to increase skill levels as well as the quality and relevance of TVET education, and we want to cooperate with UNESCO on this agenda.
UNESCO is responsible for goal number 4 on education. As member states, we need UNESCO to outline the strategic direction, to provide a global roadmap, to mobilize key stakeholders, including schools, municipalities, civil society, and private sector actors. And we need UNESCO to assist with concrete tools in order to accelerate local action across the world towards 2030. We look forward to collaborating with UNESCO and its member states on all these issues. Thank you for your attention. I thank His Excellency for his statement, and I now have the pleasure of giving the floor to His Excellency Dr. Mio Tain Gyi, Union Minister for Education of Myanmar. Good morning, bonjour, Mr. President, Madam Director General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. On behalf of the government and the people of Myanmar, I would like to congratulate Excellency Ahmed Adli Jangiza for being elected as President of the 40th session of the UNESCO General Conference. In Myanmar, the Ministry of Education has been implementing the National Education Strategic Plan 2016 to 2021 and the Myanmar Sustainable Development Plan MSDP 2018 to 2030. To ensure success, our government has increased the government expenditure on education every year. In order to increase equitable and non-discriminatory access to quality education, significantly reduce dropout rates, and improve completion rates of basic education, the Ministry has carried out the free basic education programs and provide free textbooks. One of the prominent educational reforms is that the basic education system has been transformed to a new KG+12 program, developing the new curriculums equipped with the 21st century skills were complete for all grades in 2022. From 2016 to 2019, new schools were opened and new school buildings constructed. As a result, the number of students at all levels increased every year. The Ministry has also implemented the education recommendations put forward by the late His Excellency Kofi Annan in the final report of the Advisory Commission on Rakhine State. We would like to take this opportunity to pay tribute to the late His Excellency Kofi Annan and thank the Advisory Commission. The Ministry pays attention to children in disadvantaged and marginalized areas, as well as promotes inclusive education. Non-formal education and adult literacy programs are carried out throughout the year. It encourages ethnic languages, and 54 languages are taught in respective schools. It continuously expands the quality of TVET by offering competency-based short modular courses to meet the local labor market needs. The Ministry has been implementing a higher education reform process which encourages research and innovation. The Ministry is going to upgrade the 2-year education colleges to the 4-year education degree colleges. It is planning to update the higher education curriculums, pedagogy,
and offer new programs focusing on local needs. Members of Teachers' Union and Students' Unions are cooperating with the universities for quality learning. The Directors' Committee, which was organized in April 2018, is working together with the Ministry to build capacity of our universities. In the culture sector, Bagan, our unique cultural landscape with ancient monuments, was inscribed in the World Heritage List in the 43rd World Heritage Committee meeting in July 2019. At this point, please allow me to take the opportunity to thank UNESCO and the World Heritage Committee for their support. We would also like to express our appreciation to UNESCO for the technical support to the development of news media law, broadcasting law, national heritage law, IMEX, STEM, I2A, International Hydrological Program, and other projects. Mr. President, ladies and gentlemen, the government of the Republic of the Union of Myanmar has presented its candidature for the first time to the Executive Board of UNESCO, representing the group of Asian and Pacific states for the term of 2019 to 2023. The candidature of Myanmar to the Executive Board reaffirms our commitment to ensure quality education of SDG 4 and join hands with the ongoing efforts of its Executive Board in steering the organization's work for quality learning. In conclusion, the demand for high-level knowledge, skills, attitudes, and values will grow in the 21st century. So the Ministry of Education Myanmar is strengthening the existing education system and improving the learning outcomes for all to enable them to face the challenges of the better future. We are also determined to cooperate regionally and internationally for peace, stability, and sustainable development of the world. Thank you very much. Merci. I thank His Excellency for his statement and now welcome His Excellency Abdulrahman Abouleya, Secretary General of the Libyan National Commission. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيدة مدير عام المنظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة، السادة رؤساء الوفود المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ببدء أن أتقدم بالتهنئة للسيد أحمد التاي على انتخابه رئيسا للمؤتمر العام، متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه على الوجه الأكمل، وبما يلبي طموحاتنا وتطلعاتنا نحو مستقبل زاهر. السيدات والسادة، تمر بلادي هذه الأيام بمرحلة صعبة ودقيقة في تاريخها الحديث، ويتطلب الخروج منها جهود مضنية ووقفة جادة من كافة المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو. على الرغم من ذلك فقد تمكنا من اجتياز العديد من الصعوبات واستطعنا إنجاز خطوات مهمة في تحسين العملية التعليمية، وتبنت في هذا الشأن وزارة التعليم خطة إصلاحية موائمة لغايات ومقاصد الهدف الرابع. السيدات والسادة، كما تعلمون فإن الدول التي تتعرض إلى مشاكل أمنية لن تكون منشآتها ومؤسساتها التعليمية بعيدة عن الأخطار، وقد تضررت المؤسسات التعليمية نتيجة للوضع الأمني الراهن في بلادي، وأصابها ما أصاب من تدمير كلي أو جزئي نتيجة النزاعات والاشتباكات المسلحة. كما استخدمت بعض المدارس ملاذ ومأوى للنازحين والمهجرين من مناطق الاشتباكات، وترتب على نزوح
وترتب على ذلك نزوح أعداد من الطلبة مع ذويهم، وأصبح من الواجب علينا تمكينهم من الالتحاق بمدارس أخرى في المناطق الآمنة، مما سبب ضغوطاً في استيعابهم بمختلف المستويات الدراسية وتوفير اللوازم الدراسية لهم. أيها الحضور الكريم، أدى أيضاً الوضع الأمني المضطرب في بلادي إلى أضرار متفاوتة في بعض ممتلكاتنا الثقافية، من تشويه ونهب الآثار والمتاحف والمواقع الأثرية، الأمر الذي جعل لجنة التراث العالمي تضع مواقعنا الأثرية على لائحة الخطر، حتى تلك التي لم تتعرض إلى أضرار تذكر. ومع ذلك فقد نجحنا في تحييد المواقع الأثرية والتنبيه على أهمية حمايتها والمحافظة عليها. وقامت بلادي بجهود استثنائية من أجل المواقع الأثرية الخمس المدرجة على لائحة التراث الإنساني العالمي، وقدمنا التقارير الفنية إلى الجهات المعنية والمختصة بمنظمة اليونسكو مع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع تلك المواقع من لائحة الخطر. وقامت منظمة اليونسكو مشكورة بمباركة هذه الجهود. السيدات والسادة، ترتبط بلادي مع منظمة اليونسكو بعدة اتفاقيات علمية وثقافية تم تنفيذ بعضها ولا زال بعضها الآخر قيد التنفيذ بعد أن تم مراجعتها من القطاعات المختلفة بالمنظمة، إلا أن الظروف الصعبة التي نمر بها تحتم على القطاعات داخل المنظمة مضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ اتفاقيات التعاون، خاصة في مجال الآثار والبحث العلمي الذي لم تسلم مراكزه من أضرار في المعدات والأجهزة العلمية. في الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بمزيد من الشكر والعرفان للسيد المدير العام للمنظمة على جهودها في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وأملنا كبير في المنظمة بقطاعاتها المختلفة لزيادة حجم التعاون مع مؤسساتنا التربوية والثقافية وصولاً للغايات المنشودة. أشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank His Excellency for his statement and now welcome His Excellency Mr. Esteban Montezuma Barragan, Minister for Public Education de Mexico. Señora Presidenta, señora Secretaria General, colegas todos, señoras y señores, México ha caminado hombro con la UNESCO desde su creación. En 1946 fue el séptimo país en firmar el acta constitutiva de la UNESCO. En 1947 la segunda Asamblea General se llevó a cabo en la Ciudad de México. En 1948 el secretario general de la UNESCO fue un distinguido mexicano, Jaime Torres Bodet. Desde entonces México respeta y trabaja hombro con la UNESCO. A la fecha, estamos trabajando para llenar la Agenda del Desarrollo Sustentable 2030 y cumplir con los objetivos del ODS 4, que como todos sabemos son equidad, inclusión, calidad, educación para todos y por toda la vida. ¿Qué es lo que hemos hecho en el nuevo Gobierno de México? El pasado mayo reformamos la Constitución de nuestro país precisamente para que los dos ejes de la educación sean la equidad y la excelencia. Creamos lo que llamamos la nueva escuela mexicana. ¿Qué estamos haciendo en la nueva escuela mexicana en términos de equidad? Para la población más pobre,
fundamentalmente en áreas indígenas. Se están distribuyendo 10 millones de becas con objeto de que el tema económico no sea un obstáculo para estudiar. Se están creando además 100 escuelas universitarias en todo el país, con especialidades en los lugares más retrasados que permitan solucionar problemas locales. Y se creó un programa llamado La Escuela es Nuestra, en donde el gobierno federal está distribuyendo $1,000 millones directamente a las escuelas a través de un comité escolar de administración participativa. ¿Qué estamos haciendo en términos de inclusión? México tiene una población indígena importante, 68 lenguas indígenas. Antes solo se enseñaba en español y hemos incluido en la Constitución la obligación de enseñar en la lengua materna a todos los mexicanos independientemente de su idioma. Estamos impulsando de una manera prioritaria la educación indígena y trabajando con un lema que ha sido el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres. Hemos también desarrollado el programa de educación especial para darle un tratamiento a las personas con discapacidad y al mismo tiempo a las niñas y a los niños con cualidades sobresalientes, dividido en áreas: académica, artística y deportiva. Finalmente, en materia de inclusión, hemos llevado a cabo el programa Rechazo Cero, que busca que cualquier persona que busca una educación universitaria llegue a tener un espacio para poderse desarrollar. ¿Qué estamos haciendo en materia de calidad? En materia de calidad hemos definido la excelencia como el logro de aprendizaje máximo de cada alumno. Esto quiere decir que estamos moviéndonos hacia una educación personalizada que se basa fundamentalmente en la capacitación de los maestros y hemos desvinculado la evaluación educativa de temas laborales, como es la permanencia en el empleo, para darle énfasis a la educación diagnóstica para una mejor capacitación. En la educación para todos estamos creando el concepto de que la escuela se convierta en un centro de aprendizaje comunitario, de manera que las instalaciones escolares sirvan también de escuela de padres. Quiero decir que en materia de igualdad de género, el ejemplo viene desde el propio gobierno, en donde el gabinete del señor presidente es 50% de hombres, 50% de mujeres. Y este trabajo de México con la UNESCO seguirá siempre con todo compromiso, porque creemos en esta organización y en sus principios, y le agradezco a todos los colegas con quienes he tenido reuniones bilaterales por el aprendizaje de todos ustedes. Muchísimas gracias. I thank His Excellency for his statement and now give the floor to His Excellency Dr. Eugene Mutimura, Minister of Education of Rwanda. Mr. President of the General Conference, Madam Director General of UNESCO, distinguished heads of delegations, honorable ministers of education. On behalf of government of Rwanda, I congratulate you, Mr. President, on your election as the President of 40th General Assembly of UNESCO. I also thank the Director General, Madam Audrey Ozuli,
to lead UNESCO and its partners' contribution to implementation of Education 2030 agenda. Mr. President, Rwanda believes that education is a fundamental human right tool to ensure that all Rwandan citizens, women and men, girls and boys, contribute to national development. Education is at the center of Rwanda's long-term strategy to become a knowledge-based and private sector-led economy. In partnership with UNESCO and other partners, substantial achievements have been made in Rwanda towards education for all in MDGs 2015, with a significant increase to access of education from basic to higher education and introduction of mandatory 12-year basic education. Policy priorities include ensuring access to pre-primary, strengthening quality of education in primary and secondary education, implementation of competence-based curriculum, and increasing use of ICT in education through 1 laptop per child in primary and scaling up of laptops and ICT devices in smart classrooms. In Rwanda, technical vocational education training is an engine to support employment for the youth. And in 2018, Rwanda hosted the Africa TVET competitions as a cultural and educational skills exchange on the continent. In 2024, the number of students enrollment in TVET will be 60% versus 40% in general education. In fact, TVET graduates are among the best innovators nationally. For example, the $20 million tap-and-go technology used as the electronic system for city transport by ACG Group is a product of TVET graduate who has exported it to African countries, including Cameroon and elsewhere. Mr. President, distinguished delegates, to promote higher education mobility, Rwanda has invested in globally renowned best universities with African headquarters in Rwanda, such as the Carnegie Mellon University Africa, AIMS, the African Institute for Mathematical Sciences, University of Global Health Equity, among others. The University of Rwanda, with 13 centers of excellence, among them we have received support from UNESCO for 2 centers of excellence. The International Center for Theoretical Physics, East African Institute of Fundamental Research, which has been granted UNESCO Category 2, and the Center of Excellence in Biodiversity and Natural Resource Management. The UNESCO Volcanoes Biosphere Reserve in the north of Rwanda is now well known for the brand of Kwita Izina, the gorilla babies naming annual ceremony, which contributes to tourism income and benefits the local community through benefit sharing income. The government of Rwanda reaffirms her support to higher education mobility and the Continental Education Strategy for Africa 2016-2025 to set up a qualitative system of education and training to promote African continent with efficient human resources adapted to African core values and ambitions of the African Union. Because Rwanda provides equal opportunities of education to girls and boys, 52% of women have the capacity and competence to be in political leadership positions and are members of cabinet ministers, and 61% of women are members of parliament. Under the leadership of the President of Rwanda, His Excellency Paul Kagame, the Chair of the International Telecommunication Union, UNESCO, International Commission on Broadband for Sustainable Development, Rwanda has developed a national fiber optic network broadband internet connectivity reaching remote rural schools. We welcome partnership with UNESCO and other partners to foster high-quality education for all. Rwanda will continue to be a committed member state of UNESCO for the achievement of sustainable
Development Goals. I thank you. I thank His Excellency for his statement and now give the floor to His Excellency Mr. Mikhail Kotyukov, Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation. Уважаемый господин председатель, уважаемая госпожа генеральный директор, уважаемые коллеги! Сегодня, на фоне растущей разобщенности международного сообщества перед лицом острейших вызовов, когда международный терроризм угрожает общему культурному достоянию, увеличивается всеобщее неравенство, в том числе информационное, а проблема радикализации молодежи приобретает угрожающие формы, благородная миссия ЮНЕСКО укоренять идею защиты мира в умах людей необходима человечеству как никогда. Как страна, глубоко приверженная идеалам ЮНЕСКО, Россия заинтересована в том, чтобы эта ведущая гуманитарная межправительственная организация работала без политизации, строго в рамках своего мандата и приоритетов, утвержденных странами-членами. Необходимо, чтобы, продвигая идею мира, основанного на нравственной и интеллектуальной солидарности человечества, эта авторитетная площадка содействовала сохранению традиционной атмосферы доверия и взаимопонимания, культуры консенсуса, уважения самобытности народов и учета их законных интересов. Огромная роль в этом принадлежит образованию. Следует повысить уровень осведомленности о задачах и мандате руководящего комитета образования 2030 как глобального механизма консультаций и координации. Наши усилия необходимо направить на укрепление таких направлений, как воспитание детей дошкольного возраста, техническое и профессиональное образование, внедрение информационно-коммуникационных технологий, программа ЮНИТВИН, кафедры ЮНЕСКО и сеть «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Особый акцент необходимо сделать на подготовке учителей, важнейшей основе всего образовательного процесса. Ожидаем успешного принятия Генеральной конференции Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. Наши эксперты активно участвовали в ее разработке. Чрезвычайно актуальной остается Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Рассчитываем, что секретариат не будет мириться с грубыми нарушениями ее положений отдельными странами-членами, прежде всего Украиной и Латвией, которые планомерно зачищают свое образовательное пространство от русского языка. На этом фоне придаем большое значение развитию многоязычия и межкультурного диалога. В августе 2020 года в России, в Республике Татарстан, состоится масштабный международный форум «Роль образования в развитии межкультурного диалога». Полагаем, что всемирной поддержки требует международная программа по фундаментальным наукам, являющаяся базовым инструментом достижения ряда целей устойчивого развития. Полагаем проработать вопрос повышения ее статуса до уровня межправительственной. Крайне важна широкая популяризация научной деятельности, в том числе среди молодых ученых и женщин-ученых. Этой задаче призвана отвечать новая международная премия ЮНЕСКО России имени Дмитрия Ивановича Менделеева, которая станет достойным итогом текущего международного года периодической таблицы химических элементов. Уважаемая госпожа генеральный директор, я хочу еще раз поблагодарить вас за поддержку этой идеи и активное участие в ее проработке. Спасибо вам. Приветствуем ключевую роль Межправительственной океанографической комиссии в разработке научной программы и плана проведения десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития. Видим большой потенциал таких естественно-научных программ, как «Человек и биосфера», «Геонауки и геопарки» и «Международная гидрологическая программа». Надеемся, что Генеральная конференция даст зеленый свет разработке рекомендаций по этике искусственного интеллекта. Готовы поделиться экспертным потенциалом в этой сфере, который был наработан в ходе подготовки в России национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Стремительное развитие новых технологий влечет за собой кардинальные изменения в структуре общества, что повышает роль и востребованность социальных наук.
Убеждены, что программа управления социальными преобразованиями должна фокусироваться на глобальных междисциплинарных проблемах, обеспечивая лидирующую роль ЮНЕСКО в качестве лаборатории идей. Организации следует уделять больше внимания этике информационного общества, ответственному поведению участников медийного поля, безопасности цифровой инфраструктуры, повышению качества журналистского образования и профессиональных стандартов. Подтверждаем настрой активно работать на спортивном и антидопинговом направлении в строгом соответствии с положениями Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Поддерживаем активное вовлечение молодежи в деятельность ЮНЕСКО. Убеждены, что такая работа должна вестись прозрачно и инклюзивно, в тесном взаимодействии с национальными комиссиями и на основе справедливой географической представленности. Опираясь на традиционно дружеские связи с африканскими странами, поддерживаем укрепление сквозного приоритета Африка. Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе недавнего саммита Россия-Африка в Сочи, неизменно следуем принципу «африканским проблемам африканские решения». В заключение хотел бы в очередной раз с этой трибуны призвать к активизации усилий по восстановлению памятников Сирии, пострадавших от действий террористов. Именно перед лицом этого вызова мы должны проявить упомянутую интеллектуальную и нравственную солидарность, основанную на идеалах и принципах ЮНЕСКО. Благодарю за внимание. Спасибо. I thank His Excellency for his statement and now give the floor to Her Excellency Ms. Katuna Totlatse, Deputy Minister of Foreign Affairs of Georgia. President of the General Conference, Madam Director General, distinguished delegates. On behalf of the Government of Georgia, I'm pleased to address the 40th session of the General Conference. We recognize the importance of the reforms the organization has been carrying out for the past challenging years and express our readiness to provide full support to its future work. We all agree on the indispensable role of UNESCO in preserving international peace and security through cooperation in the fields of its competence. At the same time, we expect UNESCO to be more responsive and proactive than ever. In this respect, we mostly welcome the strong focus on strategic transformation of UNESCO that ensures greater efficiency and contribution of the organization in achieving the Sustainable Development Goals. Herewith, the successful outcome of the process is grounded on multilateral collaboration within the UN and effective dialogue with all its member states. I'm confident that only through shared responsibilities and joint efforts we shall be able to respond to the world's major challenges. Ladies and gentlemen, we fully share new approaches and ambitious steps towards implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Quality education is crucial for the development of societies. The National Strategy on Education and Science of Georgia for 2017-2021, as well as the comprehensive education reform, is ensured by the government initiative to gradually increase funding of the sphere of education to 25% of the Georgian budget and 6% of the total GDP by 2022. Using information and communication technologies in education is an essential part of modern study. In this respect, and as a part of complex education reform, Georgia works with UNICEF and UNESCO on creating new cooperative relations. Our further efforts will be focused on supporting competency-based learning. The ICT has a high impact on youth, plays a crucial role for their learning, skill development, and ensures their better adaptation to the modern challenges. Our approach to the policy development in the field of ICT largely determined project design created to acquire for World Book Capital in 2021. With a focus on innovations and use of modern technologies, it's intended to have a positive impact on literacy rates among young people and instigate their interest toward books. I'm very pleased that upon the decision of the Director General, Tbilisi, the capital of Georgia, for the first time gained this prestigious title. So you are all warmly welcome to Tbilisi to be part of this special event for Georgia and not only.
We continue our firm and fruitful cooperation with the World Heritage Center. For the first time, Georgia nominated Natural Heritage Site, Colchis Rainforest and Wetland, to the World Heritage List. If granted the prestigious status, the site will enhance the recognition of Georgia's protected areas and improve socio-economic conditions of local population. Cultural and creative industries are among the fastest growing sectors in the world. Cultural Strategy 2022, adopted by the government of Georgia, acknowledges the role of cultural and creative industries for economic growth. As part of the 2005 Convention, Georgia continues to advance in the effective implementation of the document. We are pleased that Georgia is among first beneficiaries of the EU-UNESCO joint project, urging the further development of creative and cultural industries in Georgia. Dear colleagues, just about a week ago, we all celebrated the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Today, 30 years later, we see the return to the dividing lines. The ongoing creeping annexation, installation of barbed wire fences along the occupation lines to cut off remaining links between the war-divided societies significantly affect the livelihoods of local population. We are deeply concerned of the situation in Georgia's occupied regions of Abkhazia and Tkhinvali region, South Ossetia. Deliberate eradication of cultural heritage as an attempt to erase Georgian traces, looting and illicit trade of cultural artifacts, grave human rights violations, including prohibition of education in native language for the ethnic Georgians, double our concerns and highlight the vital need for urgent counteractions. Our society considers the UNESCO as a key stakeholder and strongly expects its efficient involvement in the process, especially regarding the monuments of cultural heritage. With this in mind, it's noteworthy that with the only joint efforts of the international community, it's possible to eliminate targeted violations in different parts of the world. I thank you. I thank Her Excellency for her statement, and now give the floor to the Honorable Mr. Saud Al-Harbi, Under Secretary of the Ministry of Education of Kuwait. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس الدورة الأربعين للمؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيد المدير العام لمنظمة اليونسكو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في بداية كلمتي هذه أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وخالص تقديره لما تبذله منظماتكم العريقة من جهود كبيرة في خدمة العالم أجمع في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. وفي إطار ذاته فإننا في دولة الكويت نقدم الشكر الجزيل للسيدة زهور علوي رئيس الدورة 39 على جهودها الكبيرة والمقدرة، والتي أثبتت من خلالها قدرة المرأة العربية على العطاء والعمل بجد وإخلاص. كذلك نبارك للسيد أحمد آل تاي توليه منصب رئيس الدولة 40 متمنين له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدين دعمنا المستمر والمطلق له وللمنظمة. السيدات والسادة الحضور، يواجه العالم أجمع في هذه الفترة العصيبة من تاريخ البشرية تحديات كبيرة، والتي يرتبط بعضها بمشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويرتبط بعضها الآخر بالتطورات العلمية والتكنولوجية وما تركته من آثار وما تطلبه من إجراءات. وعليه فأننا نتطلع اليوم إلى تعليم عالي المستوى يمكن الإنسان من حقوقه وينهض به ويطور حياته ومعيشته، تعليم يعزز التعايش السلمي والأمن والسلام والانفتاح على الآخر أيا كان هذا الآخر، إنسان أو دين أو معتقد أو فنون أو طريقة معيشة. تعليم يساعد الإنسان على حل مشكلات البيئة والتنمية وكل ما يمس حياته. السيدات والسادة الحضور، لقد جاء الهدف الرابع ليقدم الحلول والإجراءات المناسبة لكل مشكلات التعليم، وليكون خارطة الطريق للجميع يساعد على تحقيق التقدم والرفاه، متجاوزة الفروق البشرية القائمة على الأصل واللون والدين والعرق. ومن هذا المنطلق
نرى أن تحقيق الهدف الرابع يتطلب إعادة النظر في السياسات التعليمية، والتي بدورها تحول الغايات والأهداف إلى إجراءات عملية واقعية. بل أننا نعتقد أن نجاح التعليم يقوم في أساس على سياسات تعليمية رصينة واضحة المعالم. السيدات والسادة الحضور، لقد سعت دولة الكويت جاهدة إلى تحقيق الهدف الرابع بشكل كبير ومتواصل، خصوصا وأن التعليم في دولة الكويت يستند إلى قوانين وتشريعات جعلته حق من حقوق الإنسان كما هو في جوهره. لذلك نجد أن مواد الدستور 10 و13 و40 تنص صراحة على حق الجميع في التعليم دون تمييز، بل أنها أصدرت قانون التعليم الإلزامي عام 1965 وتم تعديله عام 2015. بذلك تحققت غاية الإنصاف والعدالة وديمقراطية التعليم. ولقد ساعدت تلك البنية القانونية على تحقيق الغايات الأخرى، والتي منها الطفولة المبكرة، حيث تم وضع برامج جديدة تتلائم مع متطلبات هذه المرحلة، خصوصا نسبة الالتحاق عالية جدا في هذه المرحلة، حيث تتجاوز 80% في التعليم الحكومي والباقي يلتحق بالحضانات الخاصة. ضمان حق المرأة في التعليم ومساواتها بالرجل دون التمييز في جميع المراحل الدراسية. كذلك مكن القانون 8/2006 ذوي الإعاقة من الحصول على حق في التعليم أسوة بغيره من الطلاب، مع التوسع في دمجهم في مدارس التعليم العام، والذي بدأ من عام 1995. وفي سياق تطوير التعليم العالي أصدرت دولة الكويت قانون الجامعات الخاصة عام 2000 والجامعات الحكومية عام 2019، بالإضافة لافتتاح مبنى حديث ومتطور لجامعة الكويت. تقدم دولة الكويت المنح الدراسية في التعليم العالي وفق معايير محددة، بالإضافة للمنح الدراسية في التعليم العام، والذي شمل خلال السنة الماضية أكثر من 40 دولة. السيدات والسادة الحضور، أن دولة الكويت تؤمن إيمانا راسخا بدور الجهود الإنسانية في حل المشكلات التي تواجهها بعض الدول المحتاجة المتضررة. لذلك دأبت منذ استقلالها على السير في هذا النهج، أي دعم الدول بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة، بل كان دعمها من منطلق إنساني بحت يؤمن بحق الشعوب في العيش الكريم الآمن في الحدود والوجود. وفي هذا السياق نجد أن دولة الكويت عقدت وترأست العديد من المؤتمرات الخاصة بدعم الدول، كان منها على سبيل المثال مؤتمر 2013 و2014 و2015، وهي خاصة بدعم الشعب السوري الشقيق. وترأست مؤتمر لندن عام 2016 وبروكسل عام 2017 الخاص بالمانحين. كان مجموع ما قدمته الكويت $1,600,000، خصص منها $250 مليون للخدمات التعليمية. هذا بالإضافة لما تقدمه المؤسسات الخيرية الأهلية في دعم مستمر للشعوب المحتاجة والفقيرة. السيدات والسادة الحضور، في ختام هذه الكلمة نؤكد على دعم وتقدير دولة الكويت إلى هذه المنظمة العريقة صاحبة الرسالة الإنسانية الكبيرة، منبهين لما يعانيه العالم من مشكلات كان أثرها بالغا على التعليم والتربية على حد سواء. فبالإضافة لمشكلات الجوع والفقر والأمية والتسرب المدرسي وضعف الإمكانيات وغيرها، نجد أن الحروب والصراعات وما نتج عنها من دمار بالغ الأثر ليس في البنى التحتية وحسب، ولكن أصابت أيضا وجدان الإنساني بجروح عميقة، أفرزت مفاهيم العنصرية والتطرف والغلو والإرهاب. ولا شك أن تدميرها كان بالغا وسيستمر إن لم نتدارك الأمر والعمل بجهود واحدة من خلال برامج وسياسات تعليمية وتربوية تشاركية. يكون اليونسكو والمنظمات الإقليمية ذات الصلة دور كبير في رسمها وتنفيذها وتقييمها، فالأمل بعد الله معقود على تلك الجهود لعلها تنير الظلام وتساعد الجميع على التقدم والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank His Excellency for his statement and now give the floor to Her Excellency Ms. Irina Vaislaite, Ambassador, Permanent Delegate of Lithuania to UNESCO. Thank you very much, Madam Vice Chair. Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, Lithuania aligns itself with the statement to be delivered on behalf of the European Union. Lithuania has always been a strong advocate of multilateral cooperation. It strengthens our commitments to maintain peace and security, achieve sustainable development goals, promote and protect human rights, ensure gender equality, and provide education for all. Multilateral institutions are helping countries around the world to avoid catastrophic wars, achieve unprecedented levels of development, and ensure protection of culture, even in the times of conflicts.
The United Nations was created to provide the foundation and framework for rules-based multilateral system that nowadays comes under immense pressure. We need action to reform the whole United Nations system in order to preserve and reinforce the relevance of credibility of the United Nations and to ensure that it would be more efficient and transparent. In this regard, UNESCO has to do its part to improve accountability, transparency, efficiency, and risk management to keep the pace with today's society. The activities and resources of the organization need to be prioritized through strategic transformation exercise and avoiding micromanagement. Ladies and gentlemen, in the context of global challenges, UNESCO's mandate in the United Nations remains utmost important. The organization's work on education, science, and protection of cultural heritage, as well as promotion of freedom of expression and protection of journalists, have crucial impact for the future of our societies. Nevertheless, the future brings not only challenges, but also new opportunities in the field of open science, future for education, and artificial intelligence. We believe that the organization has expertise in creating open and ethical environment and therefore should have a mandate to ensure ethical use of artificial intelligence at regional and national levels within its competences. Only with a human rights-based approach, artificial intelligence can lead to great achievements in sustainable development, education, and science. Excellencies, we firmly believe that respect of human rights is a precondition of peace and security and is essential for sustainable progress. Lithuania is a vocal advocate of safety of journalists and protection of human rights defenders. These are indispensable elements of the right to freedom of expression. Our societies increasingly face hybrid threats, distorted information which leads to distrust in media. No more than ever, it is important to promote and encourage high-quality independent journalism and strengthen critical thinking and resilience, which is key in countering disinformation. Therefore, Lithuania actively engages in the activities of the communication and information sector of UNESCO through earmarked and unearmarked contributions. We are committed to uphold press freedom and protect journalists to keep truth alive. Human rights include women and girls' empowerment, as well as girls' education, which are the driving forces for gender equality. Lithuania supports and takes part in the regional and national initiatives within the global L'Oréal UNESCO program for women in science. The successful partnership between UNESCO and private sector sets the example of excellent communication and spreads important messages to society regarding science and young women inclusiveness in science, technology, engineering, and mathematics. Ensuring access to information and knowledge for marginalized social groups, it is also important. Lithuania actively engages in Information for All program. We use this platform to share ideas and projects with international partners, as well as to develop guidelines to create knowledge society. Ladies and gentlemen, UNESCO is a unique organization with the role to preserve not only cultural, but also historical heritage in different parts of the world. Therefore, UNESCO's established Memory of the World program is an exceptional opportunity for countries to keep their history alive. 10 years ago, document collection of one of the greatest events in Lithuanian history, the Baltic Way, was inscribed in the Memory of the World program. 30 years ago, in 1989, our nation demonstrated unity together with Latvia and Estonia and proudly stood on the Baltic Way, an epic demonstration of 2 million people holding hands from Vilnius via Riga to Tallinn, demanding independence, freedom, and human rights. We are proud that UNESCO recognized this historic event. Distinguished colleagues, allow me once again to express our full support for UNESCO in its innovative initiatives and commitment towards constructive and fruitful work through dialogue and cooperation. Madam Director General's leadership in strengthening UNESCO for the last 2 years is significant. You can count on our further support and contribution to UNESCO's work. Thank you.
I thank Her Excellency for her statement and now give the floor to Her Excellency Ms. Irita Burmistre, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Delegate of the Republic of Latvia to UNESCO and the OECD. Madam Director General, Ministers, ladies and gentlemen, it is an honor for me to address the 40th session of General Conference. Latvia fully aligned itself with the statement to be made on behalf of the European Union. Last year, Latvia celebrated 100 years since the establishment of its statehood. And this year, Latvia celebrates the 30th anniversary of the Baltic Way, a unique, peaceful mass demonstration when approximately 2 million people joined hands to create 600 kilometers long human chain through the 3 Baltic states, uniting Estonia, Latvia, and Lithuania in regaining their freedom. This impressive act of non-violent protest and solidarity was a living example of the culture of peace, democracy, and the revival of freedom of speech. The values which we stood for 30 years ago are still important today, when Latvia stands proudly in the UNESCO family of nations. Latvia is a champion in defending multilateralism, continued engagement and cooperation in all international fora, including at the UNESCO. We strongly believe that in an interdependent and globalized world, we can address and resolve global challenges only through multilateral means. Today, we embrace the diverse opportunities of the 21st century, the transformative power of digitalization, and new possibilities and freedoms it brings in education, science, culture, and media. Latvia is a strong defender of freedom of expression, both online and offline. We place high priority on media freedom, quality journalism, safety of journalists, women empowerment in the media, as well as media literacy. Through our membership in international organizations and with our financial commitment to the UNESCO's International Program for the Development of Communication, Latvia will continue its active work on these important topics. We note with satisfaction that youth is taking lead and contributing energy, passion, and creativity in all matters of concern to them. Young people grow in a world full with digital media. Digitalization has changed the way we perceive education. Latvia's newly adopted school curriculum enhances the use of digital tools in the classroom to offer new, innovative, more interactive ways of learning. In our schools, we also empower both girls and boys to take up the professions of their dreams. We encourage young women to undertake STEM education at universities to have equal opportunities in the digital universe. Latvia supports the UNESCO's recommendation on open education resources. We welcome the UNESCO's recommendation on open science, which will facilitate the process of adopting the open science policy on the national level. While recognizing technological progress and embracing new digital opportunities,
We would like the technologies to be developed with a great sense of responsibility and accountability. We should also remain vigilant to the challenges they may bring to human rights, safety, privacy, and human dignity. We praise the UNESCO's commitment to develop a new global standard-setting instrument for human-centered ethical artificial intelligence. We also see the UNESCO's essential role in safeguarding the ethics of bioresearch and technologies, as well as in promoting gender equality in the international bioethics debate. Latvia is committed to financially support UNESCO in the development of new capacity-building tools on gender issues in bioethics and ethics of science and technology. Latvia highly appreciates the work of the UNESCO on the Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications and the inclusive cooperation process with the member states. Let me conclude by expressing our appreciation to Director General for her tireless efforts to advance her strategic vision and to transform this organization to be fit for purpose. Ladies and gentlemen, today, 30 years after the Baltic Way, Latvia joined hands with all the nations to guard the values of freedom, peace, and democracy. These values should be our compass in implementing the Sustainable Development Agenda, which is a map that charts our way to a more inclusive and more sustainable future. Thank you very much. I thank Her Excellency for her statement. Ladies and gentlemen, this was our last speaker for this morning. The plenary will reconvene at 3 p.m. this afternoon to continue with the national statements and hear a report from the Credentials Committee. I wish you all a pleasant lunch. The meeting is now adjourned. Thank you.